minasan do moimasu ka? So, hello all. Minasan, ohayou gozaimasu. So, I welcome you all on behalf of, actually, Sarani atta sangitlach hai, but still, once again, I welcome you all on behalf of SPPU, then TMV, IZA, and Symbiosis Institute of Foreign Languages, SIFIL. आज सरांनी मला सरांची ओळख करून द्यायला सांगितले, पण ॲक्च्युली परदेशी सेन्सेंची ओळख करून देणं हा फार म्हणजे एक फॉर्मॅलिटीचा भाग आहे असं मला वाटतं, कारण की सगळ्यांना परदेशी सेन्सी अनेक वर्षांपासून माहिती आहेत आणि ते काय करतात आणि ते किती इन्थुझियास्टिकली आपल्यासाठी दरवर्षी आले की काही ना काहीतरी करत असतात हेही सगळ्यांना माहिती आहे. बट स्टील आय विल इंट्रोड्यूस हिम. So, Dr. Prashant Pardeshi is a professor at the National Institute of Japanese Language and Linguistics, NINJAL, Tokyo, Japan. He holds a Diploma in Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Pune, BA, Osmania University, MA, Japanese, Jawaharlal Nehru University, Delhi, and Ph.D, Linguistics, Kobe University. So, इथे मध्ये एक छोटासा मला परत सांगावं वाटतं की कोबे युनिव्हर्सिटीमध्ये सेन्से असताना मला त्यावेळेला जपानला जायचा योग आला होता आणि सेन्सेनी इतक्या उत्साहाने आम्हाला ती कोबे युनिव्हर्सिटी दाखवली होती, त्यांचं सगळं डिपार्टमेंट दाखवलं होतं. सो रिअली वी आर ब्लेस्ड टू हॅव हिम विथ अस. सो ही इज अ रेसिपियंट ऑफ ज्युनियर मोम्बुशो स्कॉलरशिप, ओसाका युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, सीनियर मोम्बुशो स्कॉलरशिप, कोबे युनिव्हर्सिटी, and Japan Society of Promotion of Science Postdoc Fellowship, Kobe University. He has taught Japanese at Department of Modern European Languages, Pune University, and Association of Overseas Technical Scholarship, AOTS, New Delhi. He moved to Japan in 1994, and since then he engaged in comparative studies between Japanese and Indian languages, as well as in developing online resources for teachers and learners of Japanese around the globe. For this numerous publications, you can have the website, which is actually already shared with you all in the PDF, which was shared by Jaltab. So on behalf of us, I really thank Pardeshi Sensei for this special lecture, and I thank Jaltab also for organizing such a nice opportunity for us to learn something more about Japanese. So thank you so much all. Hontou ni arigatou gozaimashita, Sensei. Sumimasen, I just forgot to introduce the topics. Today we will be having Sensei's first talk will be on online resource development for teaching and learning case particles and Bunkei in Japanese. And the second topic will be the dawn of Japanese language studies, JLS, in the Bombay province, Maharashtra. So thank you so much. Arigatou gozaimashita, Sensei. Yeah, thank you. Thank you very much for coming in the chaotic traffic of Pune. मी जेव्हा पुण्यामध्ये जपानी शिकत होतो त्यावेळी सायकलचा जमाना होता आणि रिक्षाही लक्झरी होती. तर त्यामुळे बरेचसे विद्यार्थी पायी यायचे किंवा काही लोक सायकलने यायचे आणि श्रीमंत लोक स्कूटरने यायचे. आजकाल आता सायकल दिसत नाही, पायी चालणारा पण दिसत नाही. रिक्षा, ओला, उबर, मोबाईल फोन या सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत. मतेसांनी काल मला स्पीच कॉन्टेस्टचे परवा त्यांनी हे पाठवले, फ्लायर पाठवले. 1986 साली मी स्पीच कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेतला होता आणि मला पहिलं बक्षीस मिळालं होतं. आणि होंडा ट्रॉफी त्यावर्षी सुरू झाली ती, कारण होंडा कंपनी, हा ऐकू येते आता, होंडा कंपनी पुण्यामध्ये आली होती आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही एक ट्रॉफी बनवू आणि होंडा ट्रॉफी म्हणून सुरू झाली. आणि त्यावेळेस मी पहिल्यांदा मला जपान ट्रिपचं
बक्षीस मिळालं होतं. 1986 ते पुढच्या वर्षी 2026 40 वर्ष होतील. म्हणजे मी 39 वर्ष म्हातारा झालेलो आहे. हे मला फ्लायर पाहून जाणवलं. तर त्यामुळे इंट्रोडक्शन ह्या आजकाल मला खूप वाईट वाटतात, कारण का ते दाखवतात की मी किती म्हातारा होत चाललेलो आहे. त्यामुळे मी इंट्रोडक्शन ऐकत नाही आणि लवकरात लवकर माझी स्पीच जे आहे ते त्याकडे जातो, कारण ते मला वर्तमान काळात घेऊन येतं. त्यामुळे आपण सुरुवात करूया. आधी तुम्ही जे काय ऐकलं ते सगळं विसरून जा आणि आता आपण वर्तमान काळामध्ये येऊया. तर आज मी टुडे आय एम गोइंग टू स्पीक about 2 topics. One is the current project that I am working on. So NINJAL is an institute for conducting research on Japanese language and linguistics, and also Japanese language education. So I do both things. I do theoretical research on the linguistic side, and I do documentary things on many Indian and Aboriginal languages. Last time I visited Peru and we worked on a minority language in a place called Iquitos, which is in Amazon. And my host there, he served me meat of wani. Magar असते, तर मगरीचं त्यांनी आम्हाला जेवण दिलं होतं. So it's very fantastic. It's a very nice work to work with minority languages. Yesterday I worked on a language called Gondi. 2 speakers from Kinwat on the border of Andhra Pradesh came to my place and we had a wonderful recording yesterday. I learned so many things. So every day I'm getting younger when I learn a new language, because then I have to apply my logic and try to understand. So I am also doing something for Japanese language education, because I consider myself as a student of Japanese even now. So there are certain issues that all the students and teachers of Japanese face while learning Japanese language, about which I am going to talk now. So there are 3 potential difficulties for teaching and learning Japanese language. All over the world, wherever I go, the teachers and students, they tell me 3 things. One is how to differentiate between transitive and intransitive verbs. Although there are transitive and intransitive verbs available in Marathi, marne is different from marne, and phutne is different from phorne. So that's not a new story to Marathi speakers if you look into your mother tongue. But still, even in Pune, people tell me that they find transitives and intransitives difficult. Second thing is case particles, which is called as teni oha, and ga o ni kara made, etc. And the third thing is bunkei, sentence pattern. To wa iedomo, nan toka mono noho, tokoro de, tokoro ga, and so many other things. So these things are difficult. Linguistically also they are difficult. But how to make them easy for teaching and learning? That's a challenge. So I decided to do a project on making large-scale databases of these 3 things. And this is a 6-year-long project. If you go on the web page of NINJAL, then there is a list of Kenkyu Hoho or something. And then it gives a list of projects. So this is the project on which I am working. Already 3 years have passed. So today I am going to give you the report of what we have been doing in last 3 years. So the name of the project, this is a 6-year-long project, started in 2022. This will end in 2028. The name of the project is Gakshushayo Nihongo Kinogo Banko. Now this kinogo is a technical word which many non-linguists won't understand, because we divide words in languages in 2 categories. One is called as content word, which is called as naiyogo. For example, table, chair, computer, all these are content words, because you can explain them or translate them into any language.
Second thing is called as a functional word, which is known as kinogo. So these are the words which are used for grammar. So if I ask you what is the meaning of they, you have to explain me the grammar of Japanese. That they is a case particle that is used for expressing instrument. Naifu de kirimasu. Or they is a particle for using the mode of conveyance. Basu de kimashita. Or they is a particle which is used for telling you the duration of a time. Sampun de dekimasu. Now I gave you 3 examples with 3 different meanings. The same particle has got so many meanings, which means it is polysemous. It has got more than one meaning. So these are called as kinogo. So from what are the kinogo? So one is the case particle, which I just explained you. Second is the bunkei. So if I ask you what is the meaning of mono no, even if you know the meaning of mono, and even if you know the meaning of no, and if you want to add this together, it doesn't become the meaning of mono no. So they are called as non-compositional semantics. Even if you know the meaning of mono, and even if you know the meaning of no, you cannot simply just add them together and give me the meaning of mono. You have to know mono means a gyakusetsu. So there are 2 clauses which are combined. The first clause says something, and second is the antithesis of that. Isshoukemme benkyou shita mono no ikkyu o gokaku suru koto wa dekimasen deshita. I tried hard, but I could not. But that in the junsetsu, if you do it, isshoukemme benkyou shita mono no ikkyu o gokaku shita, that is wrong grammatically. Because mono no has to be a gyakusetsu. So you have to explain me the meaning of mono no in terms of the grammar, how it is used. So these are the words where you have a chunk, to, wa, iedomo. Even if you know the meaning of to, even if you know the meaning of wa, even if you know ieru, and even if you know the meaning of demo, you cannot say the meaning of to, wa, iedomo. Marathi mein asadari aslatari. It's very long. Asadari aslatari. Marathi also has got the same thing. Japanese also has got those things. So these 2 are, the umbrella term is keyword, the kinogo, because both of them are function words. Bunkei are also function words. Case particle also are function words. Now, if I want to make a database of function for case particles, how can I make it? For making a database, I have to first write an entry of a verb. For example, taberu. Watashi wa tomodachi to wadeshwar de wada pav o tabemashita. So I have watashi wa, then you have tomodachi to, wadeshwar de, wada pav o. So I have got so many particles. So this is just like an octopus. The verb is like a head of an octopus. And it has got so many tentacles. Ga, o, ni, de, kara, ma, de. So when I was learning Japanese, whenever I used to go on my bicycle, I used to do this exercise. Brain experiment. You take a verb and you try to add as many particles as you can. But linguistically speaking, you can add as many noun phrases into that verb. I gave you the example of taberu. I can make that sentence, kino tomodachi to wadeshwar de yukkuri shabari nagara. So I put an adverb, yukkuri shabari nagara. I am explaining you the way I had conversation with my friend. Nigiyaka na naka de, amidst chaos outside. फोडणीमध्ये आपण कसे वेगवेगळे स्पाइस टाकतो, जस्ट लाईक दॅट. वाक्य तुम्हाला सजवता यायला पाहिजे, आणि त्याचे जे प्रकार आहेत, सो दीज आर ऑल थिंग्स फॉर डेकोरेटिंग अ लँग्वेज. इफ आय स्पीक लाईक किनो सामोसा थाबेता,
That's not at all interesting sentence. I'm not giving any information except I hate samosa, not vada pav, not masala dosa. But that's not informative. So if you want to have more information, then you have to have some decoration for the sentence. So for that, I need to have a verb. So what we decided, we have a large database of Japanese. So we tripped out all the verbs from the database. Database is Ju, Ichi, Oku, Go. So on such a large scale, we took all the verbs out, made a list of those verbs, and then get the frequency of those verbs in a database. Which are the ones that are used frequently? Which are the ones that are used less frequently? And we chose 1,200 top verbs. If you know them, you can survive in Japan very easily. You can read a newspaper, you can talk to anyone freely if you know 1,200. And they are, out of them, about 1,000 are pairs of intransitive and transitive. 500 pairs, 1,000 verbs. So you have to know what is transitive, you have to know what is intransitive. हे तुम्ही म्हणू शकत नाही हे मी ऑप्शनला टाकेन. ऑप्शनला टाकलं तर यू आर आउट, बिकॉज 1200 मधले 1000 तुम्ही ऑप्शनला टाकू शकत नाही. So you have to somehow understand them. So 1,200 verbs, and each verb is polysemous. If you take a verb like agaru, it has got more than 25 meanings. Batteruga agaru is different from gemude agatta is different. Hanabiga agatta, again a different agar. Sangaine agatta is a different agar. आपल्याकडे बऱ्याच वेळा फॉरवर्ड मेसेज मला बरेच येतात. पु ल देशपांडेंनी लावणे हे क्रियापद कसं वापरलेलं आहे, त्याला तल्लफ लागली, गाडी लागली, किंवा काहीतरी लागलं, उचकी लागली, अमुक लागलं, तमुक लागलं. लागण्याचं जर इफ यू चेक द एंट्री ऑफ लागणे इन मराठी डिक्शनरी, त्याला 35 पेक्षा जास्त अर्थ दिलेले आहे. टुमारो इफ यू बिकम अ टीचर ऑफ मराठी and if Japanese ask you a question, teach me how to use lavne. That's a very difficult job. So you have to know सगळे meaning तुमच्या डोक्यामध्ये आहेत. You understand them well, but you cannot put them together at one time using your memory as a native speaker. That's not possible. So त्यामुळे we decided to write the entries of 1,200 verbs for Japanese language learners, not for Japanese native speakers. The dictionaries which are made in Japan, they are made for Japanese people, not for you. We have to make a dictionary for you people because you have to understand them. So they have to be written in a simple way. So we have a large team of Nihongo Kyoshi, Japanese native speakers who are Nihongo Kyoshi in different parts of the world, and they are writing the entries. Now if somebody writes an entry, there has to be somebody who has to check it, whether this entry is correct, whether there are corrections are required. All those things are going on. How do you do them? Somebody is sitting in Indonesia, somebody is in Austria, somebody is in Tokyo, somebody is in Nagoya. So I have to do this thing online. So I developed a tool which allows you to do editing online. And everybody knows who has edited what, when. If somebody makes a mistake, I can roll back, go to a particular second. So all those things are made, they're working. So there is a Midashi Shippitsu, there are writers, there are Midashi Koetsu, there are people who review them, they talk to each other via this editor because they sit in different places, work on different times. And after they write this entry, in sentences, you get so many case particles. So there are students in Kobe University from where I graduated. They have a linguistics department. They now add the meaning of this. For example, Michio Arukimashita. So this O is a path of the movement verb called Aruku.
So sora o tobi mashita. Tobu is also a movement verb. So whenever there is a verb of movement, only that time O will show you the path. That's a rule. A khareo naguri mashita will never show a path. But that's a direct object. He is being affected by the action. Now, depending on the meaning of the verb, the meaning of O will change. And we do this in linguistics. So I have students who are doing PhDs in linguistics. They do annotation. They say that this O is meaning path. This verb is direct object. So and so. And each case particle has got 7, 8, 10 different meanings. So all that thing has to be done online and somebody has to check it. So there is another team which is working on this case particle. And for Bunkei also there is another team which is working on 1,200. We have finished 800 now. So next year when I come here, you can use all these things on your mobile. You don't have to listen to me. You can just go online and see this. So these are the 3 databases that will come by this December, and by next March you'll be able to see them by yourself. So everything is happening, no fiction. Everything is in real world happening. Now what are the linguistic issues in all this thing? Japanese is very complex. Marathi is also very complex. Transitive, intransitive verb. There are 16 different patterns in morphology. Aku, akeru. So you have this intransitive verb, doaga aita, doa aketa. So this belongs to this pattern. Intransitive has 0, transitive has got A. But if I do yakeru and yaku, it's here. Yakeru, nikuga yaketa, nikuo yaita. Intransitive having A, transitive having 0, just opposite of this. So this goes here. So there is a nice PhD dissertation. Professor Jacobson is teaching at Harvard University, a very good friend of mine. Whenever I go to Boston, I always see him, and he feeds me wonderful, sumptuous food in a bar using his own money. So very nice person. So this is a list I made for my PhD thesis of all the Japanese verbs which Jacobson Sensei has given in his book, and I arranged them in an Excel sheet. So there are 16 different patterns. Now, when you come to the subject and object marking of transitive verb, there are so many different. Ga o, ga ni, ga ga. Taro ga hanako ga suki. Taro ga hanako ni horeta. Taro ga hanako o mita. Taro ga hanaka kara presento o moratta. Taro ni hanako ga suki. Taro ni hanako ga hitsuyou da. Something like that. Taro ga hanako to kekkon shita. Okay. There are so many different patterns. And they have to do with the transitivity of the verb. So we have to give the meaning of all these patterns with the transitive verbs. Oh, that's another issue. Third thing which I have talked, many verbs are polysemous. Hanabi ga agaru is different, you have only ga here. Neko ga yane ni agaru, you have ga and ni. Chiji no seisaku ni kembin kara kogi no koe ga agatta. Ni kara ga. So many same verb. As the meaning changes, case particles change. So I have to give the meaning of all case particles according to the meaning of that word. So this is what we are doing now. We have done something before also. So this is a website. I recommend you to go to this page, jkotawa.com, where we have put all the products which Nihongo Kyoshi or Nihongo Gakushusha they can use on one single homepage.
The NINJAL web page is so complex because there are so many hundreds of products are there. So you need to find out where the things are. But this second page we made just few months ago, and where we are trying to put all the things at one place. So this is Kyondoshi Handobuku, which is now in this format. And you can see we have 190 verbs which have got more than 5 meanings. So you can just go on this web page and start learning all those things. About the case particle, Hasami de, Tokyo de, Sampun de, Ego de. All they are different. Ego de hanashite kudasai is different from Sampun de dekimasu yo, Tokyo de okonaremasu, Hasami de kitte. So it's not only case particle, you have to look at the verb also. Which verb takes which one? Ni has got more than 20 meanings. The most difficult one. So ni iru, ni sumu, ni iku, ni mukau, ni naru, ni kawaru, ni ageru, ni kiku, ni morau, ni neru, ni okiru. All are using ni, but all have different meaning. So in summary, when you are learning Japanese language, jidoshi to tadoshi no kubetsu wa mutsukashi. Agaru and ageru, sagaru and sageru, kowareru and kowasu. They are different. They take different case particles. So you have to understand them. Then there are so many case particles which are involved in making sentences. You have to know the meanings of them. And teaching them or learning them is very difficult. For teacher, it's a hard task to explain the difference between jidoshi and tajoshi. And for a learner also, it's very difficult task. And you have to understand the difference between hisuko, what is essential and what is decoration. As I said, Taberu will take only 2 arguments. There must be somebody who is eating and there must be something he must be eating. These are minimum essential things. But apart from, I can give a location, I can give time, I can give manner how I am eating. All those things are decorations and these are very important things. So all these things are different. So we are trying to make, and in linguists have worked so many years, they have worked on issues. But what linguists do is not known to language teachers. And that's the big divide between 2 groups. And we are trying to bridge that gap between the 2 parties. And that's the motivation for doing this project. So this is how we are doing work. We take verbs, write their entries, then we go to the case particle, do the annotation of their meaning, and then we make a database, and then we put it online. So these are things are happening. So many people are working. So people who are writing the entries, people who are reviewing them, these are the people who make the annotation scheme for case particles. These are the students who are doing real annotation. Every Wednesday they do it. Sometime I go to Kobe and sit with them whole day and do work with them to understand what issues they face. So these are the things which are happening. On Bunkei Bank also there are so many people who are writing. There is a Sensei who was in Pune. She's also writing. And then there are 6 linguists who are reviewing them, whether what is being written is okay or not. And this is our editor. This is how we do everything online. And then we check. This is a preview mode. It looks like a dictionary. This was the Henshu mode when we are doing editing. And this is how it looks now. And this kind of work is going on now. So here you will see every kanji is given a hiragana, ima made. So you have ima here, akeru. Akeru wa ima made attamono nakushtari. Tsukima o tsukuretu toいう意味です. So this is the description of meaning and all those things. This is for Bunkei Bank, another editor. So here you will see lots of Bunkei, a long list of Bunkei, about 693 as of yesterday, still going on. So we are writing their entries and then finally it will look something like this. So all these things are happening now
And by end of this year, you will see 800 verbs database, 800 Bunkei database, and hopefully 800 verbs with case particles. The third one is little difficult task, but we are trying to do our level best. They will be in XML format, which is very difficult to use, but by next March, you will have a very nice web page where you can browse them very easily. I'm now designing the interface web page, so it will take some couple of months, and by next March, it will be there. So that's all for what we are doing now. So that's the end of what we are doing now. And without taking a break, I think we should go to the next talk. Any questions? Yeah. I have one question. Yes. When we think of linguistics, we clearly bifurcate between pure linguistics and applied linguistics. And as far as my work is concerned, it's more about applied linguistics because I deal with teaching learning process and everything. So while teaching, I have been always under the impression, or my understanding is that there is a difference between Bunkei, then Bunkei Hogan, and maybe other functional words like setsuzukushi. So is it correct? Because when I say Bunkei, it is Bunno Kata. So I consider Waga des or Ni ga arimasu as Bunkei, the basic structure of a sentence in any language for that matter. But when we talk about Yu Hademonai or Hazuganai, all these come under Bunkei Hogen, which have certain meaning, and it's more of a semantic sort of aspect involved. So, do you agree with this kind of differentiation? And thirdly, you gave an example of monoro. So, usually we tend to teach monoro as setsuzukushi and not as Bunkei. So, could you please? Yeah. First of all, excellent question. Last 2 years, I've been writing emails to so many linguists in Japan who have written books on Bunkei, setsuzukushi, and so many other things. Some people call them as Fukushi also. Some people call everything as Fukushi under one umbrella term. No one has defined anywhere what is the definition of Bunkei. And there is a long history, starting with Naganuma to present, of this particular coinage of a word called Bunkei. What does Bunkei mean? Neither Naganuma nor anybody has defined. And Suzuki Tomomi Sensei from TUFS has written a wonderful paper on this issue. And she connects this with Ninchi Gengu now, where we call it as a Kobun, construction. So these are constructions which are structures you have to remember along with the form and meaning together. For example, in English, let alone is a construction. He doesn't eat vada pav, let alone chutney, something like that. So when you use let alone, you have to know what's the meaning of let alone, and you have to know the syntax also, how to use let alone. So it's the whole Marugoto construction which has got its meaning, and it has got a form also. And she argues that these so-called Bunkei business or setsuzukushi business must be taught the way Ninchi Genwaku says, that these are the pairs of forms and meaning, and you have to teach them together, and not making bifurcation between structural bifurcation. This is setsuzukushi because it connects two sentences. If it comes to the sentence initial position or sentence medial position or sentence final position, giving them different names is nonsensical to me.
And I agree with Suzuki Tomomi Sensei. And that's what I'm going to write on the web page, that there is so much confusion. So I translate this in English as sentence patterns or structural patterns, not sentence patterns. I call them as structural patterns for which there is no English word. So I'm going to use word kobun, construction. These are the constructions marugoto, and you have to remember them as they are, both in their syntax and in their meaning also. So we are going to combine all these things together, whether they are Setsuzokushi or Fukushi or Bunkei. Different people have given different names, but there is a great similarity between all of them, that they all are non-compositional, which linguists are trying to capture in terms of Ninchi-Gengo as construction. So that's what, so if you see the entries, we have got even, so what we call as Fukushi also included in this. It will be a very, we have even Keigo expression, O nantoka ni narimasu. We have taken that also. That will go as a part of Keigo. So there is no meaning in chopping things in different heads. What is needed is bringing them together and making it a single meaning, easy to understand, that all these are what we call as formulaic expression in Ninchi-Gengo. And there are conferences all over the world now in different parts of, I went to one in America called formulaic linguistics, formulaic expressions. Lots of books are written about this. But these are linguistic formulas, you have to learn them by heart. But thank you for very good, a great question. Any other question? No. Oh, there is one more, okay. Sensei, मला डेटाबेस तुमचं काम बघून अगदी खूप याची मदत होणार आहे शिकवताना अशी जाणीव झाली. कारण जेव्हा आपण एखाद्या ग्रामर पॅटर्नचे किंवा बघायला जातो म्हणजे एक्झाम्पल सेंटेन्स, तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी ती वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिली आहे. आता प्रायमरी भूमिके जिथे जरी घेतली तर भूमिके जिथे 2 किंवा 3 एक्झाम्पल्स म्हणजे जास्त एक्झाम्पल्स मिळत नाही. त्यामुळे हे खूप उपयोगी पडेल आमच्यासारख्यांना असं वाटलं. आणि दुसरं मला असं विचारायचं होतं तर एक्झाम्पल घेतलं की थाडाशी किंवा मोठो त्याच्यामध्ये लॅटर हाफ मध्ये काय येतं म्हणजे काय तो मोईशी येते इशिदोशी येते ते खूप महत्त्वाचं ठरतं. तर असं काही त्या वेबसाईट मध्ये असणार आहे? येस. या वेबसाईट मध्ये देयर इज अ इमिकायसिस. सो वी हॅव डिसाइडेड दॅट एव्हरी लिंग्विस्टिक फॉर्म हॅज गॉट अ मीनिंग. जर त्याचा तुम्हाला आत्मा कळाला नाही तर धड नुसतं करून तुम्हाला काय उपयोग आहे? तुम्हाला आत्माही कळायला पाहिजे आणि धडही माहीत असले पाहिजे. सो फर्स्ट थिंग इट टॉक्स अबाउट व्हॉट्स द मीनिंग, इमिकायसिस, अँड देअर इट डिक्लेअर्स what is the meaning, how it is used, what is the expression which has got similar meaning to it, so that you can jump to that expression also. And then you can find out what is the difference between the two, although they overlap in meaning in many ways. If they have multiple meanings, there are different meanings, and each meaning has multiple examples, minimum 6 for each of them. So that's the rule we have decided. So there will be meaning, kaisetsu, then there will chuigaki, koreo chui shite kudasai, machiga o kane ga arimasu, and then we have examples. And for each category we have 6 examples, 3 simple ones, 3 complex ones. So 3 for shokyu and 3 for chukyu or jokyu. That will be happening for the first time in the history of Japanese, where there is a bunkei, there is meaning, there is morphology. What should be the conjugation if there is a verb involved? So there is meaning, there is morphology, there is syntax, there are examples. But that's a very comprehensive book. And after it comes online, please give lots of feedback. Use it, because we are very open to suggestions.
And all these are electronic products. They can be modified very easily within few seconds. It's not like a printed book कि अभी एक बार छप गया कुछ हो नहीं सकता है, सब कुछ हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है. Thank you for your database explanation. I just wanted to know about Jitoshi, Tanoshi, how are going to be entries like this. For example, you just explained that the database is useful for non-Indian people. Whereas in certain, like for example, Hanasu word. So there are many times Japanese people use that Hanasu word like a Jitoshi. And some words which we hardly learn from grammar perspective as Sadoshi, sometimes the nuances get into Jitoshi. So are you covering those examples also in the database of Jitoshi? Yeah, very nice question, very good question, excellent. In Japanese linguistics, we make a distinction between Yutsui and Mutsui verbs. Yutsui are those which have pairs, like agaru, ageru. Mutsui are the verbs, for example, osu. Any human language will not have intransitive counterpart for that because it's an activity verb. There is no kekka, right? So you can just do the activity. There is no culmination of the activity. If there is culmination, then you will talk about the result. And the result will be given by Jidoshi, activity will be declared by Tadoshi. That's the basic thing. Now there are some verbs which can be used, we call them as labile or jitadoke in Japanese, where the form of Jidoshi and Tadoshi is same. And it depends on the syntax. And English is a classical example. The pot broke and I broke the pot. English is just full of so many labile verbs. It's a weird language. Same is Thai and same is Vietnamese and Cambodian. They don't have distinction between transitive and intransitive verb. In Marathi, it's very hard to find a labile verb. All are different. In Japanese, there is only one, hiraku. Rest are all different forms. And when you go Sino-Japanese verbs, they can be jita doke by rule, because they are borrowed from Chinese, and Chinese doesn't make distinction between transitive and intransitive. And here in this database, we don't have Sino-Japanese verbs. We have all wagodoshi. So among wagodoshi, it's very difficult to find a jita doke. That's not jita ike is the norm. They have different forms. But jita doke is only one rare example in Japanese, whereas English is full of that. And that's why this database will be a boon to many of those in whose mother tongue there is no distinction between transitive and intransitive in form. All of Southeast Asia and English. Okay, any other question? Yeah, it's very interesting that you're asking me so many questions. So it's not a one-way dialogue, it's happening both ways. I'm very glad. संपल्यानंतर पण तुम्ही विचारू शकता. We have time. Okay, now let's go into the history. लाइट बंद करायची. हां आलं.
बरोबर. So the germ of this idea of this presentation goes back to 2015, something like 10 years before. I asked a question to myself, how did Japanese language education started in Pune? Who is the first person who learned Japanese in Pune? And I asked Damle Sensei this question. How did you learn Japanese? I got answer, he learned from Tendulkar Sensei, or he learned from some other teachers. I asked Gokhale-san, who is not here today. He is the student of first batch of Japanese in 1971 from Indo-Japanese Association. So that's the last person I can contact, because before him there is no one who has studied Japanese in. So he told me about his teachers, Osaka Sensei and Michiko Sensei, Sakurai Sensei, and all those things. But the story stopped there. And nobody could answer my question. So I thought that I should find out, there must be somebody who have gone to Japan from Pune. He must have learned Japanese language, and then he must have taught it to someone. Then I met Mr. Divekar, and he told me that he went to Japan in 1964, before I was born. He went to Hindu Hitachi scholarship, worked in Hitachi, and 1 year senior to him was his senior, Mr. Damle. त्यांचं नाव काय, रत्नाकर, रमाकांत दामले होते का? रत्नाकर दामले, रत्नाकर दामले, हां, ज्यांच्या हॉलमध्ये आज आपण इथे आहोत. This is a Damle hall which belongs to this. So there, Satoko Damle used to stay just right across on the other side. And these are the Damles who belong to the Fattelal Damle Film Institute family. Prabhat, yeah, it's a mark. So when I saw this mark, all those memories came to my mind. So he told me that he went to Japan and studied Japanese on a ship when he boarded from Mumbai. So when he boarded the ship from Mumbai, it was 21 hours, 21 days long journey. And on his ship there was a pregnant Japanese lady. So 21 days, everybody coming on the deck and talking to each other. He got friendly on the very first day with that lady and asked her to teach him Japanese because he is going now to Japan. So on the ship, a steamer, he started learning Japanese. That was a fascinating story to listen to Divekar-san. I interviewed his, and unfortunately that interview recording is broken now. I don't have, the file is not okay. So it's a very sad story. But anyway, so he went to Japan and he learned his Japanese in a place called Ajiya Bunka Kaikan. Before AOTS, that was the place where, and then he took part in a speech contest, NHK speech contest in Japan. He got first prize. His speech was publicized on the radio, NHK radio. And through that radio speech, he got lots of pen pals, especially Japanese girls. So he told me that he was very popular among Japanese girls. This side of Divekar-san nobody knows. But I asked him and he told me very frankly many things about the good old days that he has seen in Japan. And he told me that he was even in touch with those people through correspondences. And that's how he learned more and more of Japanese. And whenever we used to have speech contests in Indo-Japanese Association in Maratha chambers, he used to compare. And the way he used to speak Japanese, I was amazed the way his Japanese was so spontaneous, so natural. So I thought that I should be speaking Japanese like him one day. That was my source of inspiration. So I asked him and he told me about his story,
But he told me that before him, after he came back from Japan, he contacted Mr. D.D. Gangal, who was working at Anath Vidyarthi Graha. And Mr. Gangal had gone to Japan before him. And Mr. Gangal has given him a classroom to start a first informal Japanese language class in 1965. So that's how we celebrated the 50th anniversary in Pune in 2002. So that was the story how it started. But still I was not convinced about, I thought I should talk to D.D. Gangal, but Mr. D.D. Gangal is passed away. So I cannot talk to him. So I have to find out about Mr. D.D. Gangal, how he went to Japan, why he went to Japan, how he learned Japanese, and how he spread Japanese in India. So that was a hidden history of our part. So I started with this. So that's the first beginning. Kikkake is what I told you, how I started with this. So I started with Pune, and then I realized that there are people even beyond Mr. D.D. Gangal who have gone to Japan much before than he went from Mumbai. So then I had to I had to cast my net little wider and going into Bombay. So that's how I started working on Bombay, and that time Maharashtra and Gujarat and some part of Karnataka was together, and it was called as Bombay province. Maharashtra came into being on 1st May 1960. It's a later story. There was no Maharashtra state. When both Mr. D.D. Gangal, he went to Japan in 1937, and he had a British passport, not the Indian passport. So things are quite different. So that's why the name is Bombay province. Many of you may not even know, or you may not have studied. If you have studied, well and good. If you're not, then you can go on Google and try to find out. And this is the Reimeki, the initial phase of how the Japanese connections with Japan started. And I spent 10 years in finding out this history. And finally now I think I'm very close to what I wanted to know. So this is Jikoshokai, which I will skip because you already heard from Shane-san what I did. These are the places I moved on and where I'm now. So that's from Pune to Delhi to Kobe to Sendai to back to Kobe and then to Tokyo. That's how my journey is so far. This is the web page. If you have time, you can see what I'm doing. So these are a couple of books that I have done. All those things we can skip. These are the products which we have created so far. This is used by many people in the world. I suggest all the students of Japanese to use this website to learn many things about any word in Japanese, whether it is a noun, verb, adjective, or anything. Recently, I wrote an article on Indian languages in Japanese. Why in India there are 5 different language families? Why this diversity in one single geographical space? And this book, when it came, the first copy was sold in first 3 months. So the publisher has to come out with another copy. And Chiro-san, Chiro Koiso-san, Chiro Tanaka is the editor. She approached me to write this article. I told her that I will need 1.5 years. If you are going to wait for 1.5 years, only then I will write. Otherwise, I'm not going to write. She asked me why. I told her that there are already 10 people have written before me. And I'm not going to write what they have written. I'm going to write complete new story, taking into the recent research in DNA studies to prove why there is a diversity in India. So I need some time to read books and then understand them and then write. So that was very good thing I did. So it talks about Indo no minzoku to gengo no tayose, diversity of the people and the languages in India. So if you are interested, please read this. Now Pune,
as you know, is a center, popular center for learning Japanese. This is in 2022, new JLPT students. In Pune, there are 13,000 students took JLPT that time. It was more than Calcutta, more than Chennai, more than Bangalore, more than Mumbai, and more than Shanti Niketan. Delhi was the highest that time. I think now Chennai has got more students than Pune, so might be we are on number 3 now. Those things are changing. Then I asked Japan Foundation to give me a data of 10 years of JLPT and drew a graph. It's what they call in Japanese as Migi Kata Agari. It's a rising graph. So number of students are increasing. Quantity is increasing. About quality, I'm not sure. With that caveat, and there is a Corona Kasuna exam, but this is increasing. And I think it will keep on increasing every year. So this is what Pune is. So 2025, I had this question. Darega itsu dono yo ni naze? Who, when, why, and how started Japanese language teaching in Pune? And then my interest, as I told you, expanded from Pune to Bombay province. And that's what I'm going to talk today. So the history of Pune Japanese is start with 1971, Indo-Japanese Association, starting the first batch. But then I realized that we have to go back all the way to 1905. But I wanted to have documentary proof for every statement I make. And that's the essential thing when you do academics. No statement should be based as your personal opinion. Opinions are not respected. You have to have a proof for every statement that you make. And that took me a very long time to find out. So this is current Mumbai, this is current Maharashtra, which came into being in 1960. Before that there was Bombay State. And this is a map of Bombay State. So as you can see, it goes right into Karnataka, goes into Gujarat. So this is the description of Bombay State. So 1947, when we got independence, this was the situation. On 15th of August, Hyderabad was a part of Pakistan. The Nizam of Hyderabad has decided to be a part of Pakistan. Army was sent from Pune. We attacked the Nizam. He was defeated. Vallabhbhai Patel was a very strong man. So that's how we got this back. Otherwise, our map would have been very interesting with Hyderabad belonging to Pakistan, surrounding part in India. Kashmir also decided to be associated with India, not becoming part. Now 370 is gone, now it's a part of India. So now the mapping. But as of 15th August, this was the situation. And this is the map of Bombay State in the olden area. So let's start with Pune. As I told you, I interviewed Divekar San, and he told me about Hindu Hitachi Fellowship. He is of the second batch of Hindu Hitachi. So I thought I should find out why Hindu Hitachi Scholarship started. Who started it? So I went to some archives in Japan, and I found that there was a correspondent called Mr. Narayan of Hindu who was staying in Japan. He was married to a Japanese. His daughter is still there in Tokyo now. He was approached by Hitachi to liaison with Government of India to sell locomotive engines for Indian railways. Hitachi wanted to sell their products to India. Mr. Narayan gave advice that Indian government doesn't have money. We have become an independent country just recently. So my suggestion is that you give free of cost to begin with. Let them use it. When they use it, they will like it, and then they will place an order in you, and that's what exactly happened. So Hitachi wanted to reward Mr. Narayan somehow. He said that I want a reward in terms of a fellowship.
to be started for young engineers from India. So they should be brought to Japan and given on-the-job training. So Hindu, a newspaper, and Hitachi, a big conglomerate, they came together to found this scholarship. So our next book is going to be probably on people who connected Japan and India. So that's the topic of my next book. So in which we will have a chapter on Nari and San. So that's how the fellowship started. The advertisement used to come in a newspaper, a Hindu, which is published from Chennai. Mr. Ratnakar Damle saw the advertisement. He was called to the interview in Chennai. He went there and he was selected. So he went there, and Mr. Divekar was his junior in College of Engineering, Pune. So he told his junior, there is a fellowship. That's how Divekar-san got. Divekar-san also went for interview to Chennai, and he also was selected. And both of them were brilliant students. So even though they went from here, from Pune, they succeeded in the interview in Chennai, they were selected. And that's how Pune has connection with this thing. So they went to an organization called previous AOTS, the old AOTS. AOTS was not there in those terms. So Kaigai Gisha Kyokai used to organize a Japanese language program for 5 weeks. So Divekar-san studied his Japanese in Japan for 5 weeks. But as I told, he started in the steamer itself before going there. So 1964, he finished his training and came back to Pune, and he started his own company. Technocrat, I think was the name. And in Pune, he thought that he should teach Japanese, because now he has learned, he should teach. So he contacted Mr. Dida Gangal, who had been to Japan in 1930s. So there is a story, whenever some Japanese used to come to Pune, at Pune station, and just sit into the tanga wala will never ask him where to go. He will just take him to Mr. Gangal's house straightway, because there was nobody who was dealing with Japan except Mr. Gangal. So even the tanga wala knew, if there is a Japanese guest, then there is only one place that he has to take, which is Mr. Didi Gangal. So that was a good part of Pune. Even Tangawalas were so intelligent. So Mr. Gangal, he cooperated, gave a place in Anath Vidyarthi Graha, and informally in 1965, 7 people started learning Japanese. So this is Mr. Divekar. When we interviewed, Damle Sensei was also with me when we went. It's in 2014. So this is Pune Vidyarthi Graha, Sadashivpet, established in 1909 for destitute students who don't have parents, who don't have money. So there were some rich people who donated this vada for establishing this. This is a boarding school where they live, they stay there, they are given food, morning, evening, and they are given education. And later I came to know Mr. Dida Gangal also has studied in this school. And that's how he got connected with this school. And for rest of his life, he did MSc in 1934, which is a very difficult thing in those days. And after that, he became a teacher at this place, and till his retirement, he worked here voluntarily. He was a Gandhian. He had very good connections with Vinoba Bhave. So, in Pune, informal education started in 1965, but formally in 1971, Indo-Japanese Association was started. Mr. Gangal was the first founding chairman of Indo-Japanese Association. Now, how this organization started? There were some industrialist people in Pune, Maratha Chamber, Mr. Basabde, Kirloskars, Gayatri Devi Patwardhan, Maharaja of Baroda, त्यांचं घर आहे आपल्या ज्ञानेश्वर पादुका चौकामध्ये. So there were some people who were interested in Japan, and there was Expo Bampako in Osaka that was going to happen, Expo 70. So they decided to go for this Expo,
and they went to Expo. After they came back, they were so thrilled to see Japan, and they decided to form an organization called Indo-Japanese Association, Pune. And they wanted to start ikebana, origami, Japanese language, but there was no teacher. Already in Mumbai, there were 2 Japanese teachers stationed. So these people, they went to Mumbai and they negotiated with Mr. G.S. Pohekar. He is one of the greatest person that Maharashtra should boast of. I recently found out all his history through a book, and I'm going to write an article on him sometime. So Mr. Pohekar was a person of big heart, and he gave one teacher to Pune, which is Mrs. Sakurai Tomoko. So Sakurai Tomoko Sensei came to Pune. Another teacher was Michiko Tendulkar Sensei that time. She stayed back in Mumbai. Sakurai Sensei came to Pune because she could speak fluent English. She was from ICU. That was the reason she was told. And she was told that in Pune, people are very inquisitive, unlike those in Mumbai. Gujarati merchants in Mumbai, who never ask questions, they only ask commercial questions. That's what she told me. So they sent Sakurai Sensei because if there are questions, then she can handle them in English. So that's why she came. And she stayed in Pune during this period, and the batches of Indo-Japanese Association started. So Sakurai Sensei was here in 1971 to 91 year in Pune. And the classes started. There were 37 students, and 10 rupees was the jigyo. All this information I got from Sakurai. These photographs are from Sakurai Sensei. Indo-Japanese Association Pune did not have any of the photographs of their inauguration. I got them from Sakurai Sensei. I met her in Tokyo. I went to her house. I will show you the picture later. So these are the photographs which are shared by her. And you can see Gangal-san here, Padde side, Sadashiv Padde is here, Devekar-san. Devekar-san is here. He had hairs. He was not born that time. So Bhaskara Sabde you can see here. And I think this person, somewhere there must be, oh, I cannot recognize. Maybe Pohekar-san is somewhere. Okay, so this is Lasure-san. And here is Gokhale-san. Here is Sakurai Sensei. And here is Saukar-san. Here is Padde. And here is Mr. Pohekar. So I could recognize some old faces. So these are the pictures. And this is in 2015 I visited Sakurai Sensei. And she had all the records, including the Shikem Mondai, Kaito, and Saiten, who got how many marks, who was the good student, who was the bad student. All the records she gave me. So these are the details thanks to her. So I recommend all the teachers here that they should keep records, because in history, after 100 years, people will come to know that Manasi Sensei was teaching in 2025. In so and so batch, there were 23 students, and who were they and what they were doing. So these records are very important. Otherwise, there are no records in Indo-Japanese Association. So we would have probably not known all those things. See, so minute details she had, all of these. So thanks to her, I got. So after she went back to Japan, a third batch of JOCV after Sakurai Sensei. They came 1972, 1973. Igarashi Sensei came to Pune. I think you studied with her. And then after Igarashi Sensei went back, I think she had an accident. And she died somewhere, in Nepal or somewhere. Air crashed me. So next batch came, and her successor was Tendulkar Sensei, Nakada Michiko Sensei, 1974 to 76. And she started teaching at
in Nichikyokai, Pune. After that, we have the emergency declared. All the foreigners are called spy, and all the spy people are sent back. No more Japanese. So the Japanese language education come to an halt during the emergency period. And then it starts after emergency is gone, the program comes back. So this is Michiko Sensei in Tokyo. I met her and I recorded her interview in 2015. So this is what the history of Pune continuation. Then Modern European Languages Department in Pune University, they decided to start a department in 1977. And Odaka Sensei, Gokhale-san was also teaching that time. So till 79, we had a Japanese teacher stationed in Pune. And this was the last full-time Japanese teacher with JOCV coming out. After that, this program was terminated. And then 79 onwards, Kinkar Sensei, Damle Sensei, the Indian teachers, they started teaching. Michiko Sensei is employed by the university 1981 till 1990 when she retired. Sometimes reading Anand Sensei, Anand Sensei also taught in Indo-Japanese for some time. Oh, yeah. In Indo-Japanese, Ranade Sensei and Vijay Massey, then Vijay Massey was my teacher, so I remember her. Then Rohini Gangan was there. So this is what the history of Pune University, which is happening. And 2023, Pune Daigaku has started, has got about 300 students. And then you have got the Shushikate, recently started in 2023. So that's how the progression goes. I even interviewed Damle Sensei at his home way back in 2014. And then comes Symbiosis, CPhil comes in 2000. And then 2004, Tilak Maharashtra Vidyapit comes in. So that's how this is the TMV history, BA course, MA course. So many things have been happening in Pune after that. So the question was, my history research stopped with 1971. And I was not satisfied with that. I wanted to know why Mr. D.D. Gangal went to Japan, how we went, who funded him. Because going to Japan needed a lot of money in those days. So I wanted to know about Mr. Gangal. So this was my question. So I contacted Damle Sensei and Meena Sensei, and I asked them, we should contact his son or his daughters to ask about their father, what was their father, why their father went to Japan. So they, I don't know how they found, but they found that his son stays in Dhanukar colony. So that's what the information they got. And then we contacted the Chonan and Jinan, both of them. And we did an interview with both of them in 2022. Oh, sorry. So this is the day we went to the Dhanukar colony house. This is the elder brother, this is the younger brother, Damle Sensei, me and Meena Sensei. So we asked them so many questions about Mr. D.D. Gangal, and they had wonderful records. So they gave us the whole story. And I came to know that Anath Vidyarthi Graha has come out with a special volume on Mr. D.D. Gangal when he retired. But the publisher himself doesn't have a copy of it. And it took me 2 years to find out the copy of it with the help of my sister in one of the libraries in Kalyan and get it copied. So it's very difficult. This is the Baba Sahib Gangal Gaurav Grantha,
Those who have published, they don't have a copy. So I have to look for it throughout Maharashtra. So Jaikar calling so many people here and there, and then finally I got the copy. And this gives a lot of information about Mr. Gangal. He is an extraordinary person in different fields. Yesterday BBC contacted me, and hopefully we'll be making a documentary on him soon. I hope so. So I came to Pune once, getting some funding from Japan, and we decided to record the interviews of all these people in a proper studio. So we rented one studio, and this is the studio where we are recording. We recorded Gokhale-san, we recorded Damle Sensei, we recorded Gangal-san, and Michiko Sensei also. So we recorded all those interviews are with me. Editing is required, and I want to put them on YouTube sometime. So there are so many things to be done. So this is the photograph of Mr. Gangal and his wife. So he visited Japan first time in 1937, August 2nd to 7th, to attend 7th Biennial Conference of the World Federation. I went on Google and I found a list of all the participants. There were 100 participants from India. But I wanted to have a documentary proof that Mr. Gangal really participated. So I tried to find out the record. So I contacted Tokyo Daigaku, where this conference was held. They gave me all the brochures, all the pamphlets, everything. And that's one thing we must learn from Japan. Everything they do, they have a record, and their record is maintained and it is accessible. We are very good in Kyoku, but memory is short. It fades away. We have to do Kiroku. So Kiroku is more important than Kyoku. That's a lesson we must learn in this. So after this conference was over, he went with Ms. Gashri Khair. And Mr. Gashri Khair has a Ph.D. in education from America. I wanted to find out about these two people because they were dealing with what should be the education in the free India after we get independence. There was a lot of debate about what kind of education. Lala Lajpat Rai came to Japan, stayed in Tokyo for 7 months, and wrote a wonderful book called The Evolution of Japan. It's available freely on internet. And he compares America, UK, and Japan, and his conclusion is that we must follow the Japanese model. So there are so many things to find out and learn from history, but unfortunately we are not doing research. सबके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन people are not smart. So if having a smartphone is not a great thing, using a smartphone and with the ChatGPT, unless and until you have a prompt, ChatGPT is not going to reply you. And having a prompt, you have to use your brain. You have to ask an intelligent question. Only then ChatGPT can help you. If you ask a silly question, you can get a silly answer. So we have to find out, hundreds of people from Maharashtra have gone to Japan in the pre-independence period. Some wanted to make bomb, atom bomb. Vasudev Kaka Joshi, he went to Japan. Sarvajanik Kaka म्हणतात त्यांना. पुणे नगर विकास महाचन मंदिर त्यांनी सुरू केले. I wanted to also find out about him. Lokmanya Tilak has encouraged so many people to go to Japan. There are records in Kesari, but they need to be dug out, and we have to go through the history. केरुराला छत्रे म्हणून एक आहेत सर्कसवाले, ते सर्कस घेऊन यायचे जपानला. त्यांच्याबरोबर लोकमान्य पण येणार होते, पण ते आजारी पडल्यामुळे येऊ शकले. There are records of all these things, even in our Indian side also. पण मला एकच डोकं आहे, 2 डोळे 2 हात. There are limitations on me. गंबाते कुदासा आहे. I want more people to search with me. कारण माझंही आता वय होत चाललेलं आहे, त्यामुळे तर हे दोघंही they came with ship, and Mr. पटवर्धन नावाचे
ग्रस्त होते त्यांनी स्कॉलरशिप दिली या दोघांना जायला. We have to know that there were people who used to give scholarships in British India zamana to go to this elite people, educated people, go and learn something from outside. So after they come back, after he conference संपल्यानंतर, Mr. Gangal was a very smart person. In the conference, he met a person called Gio Murata. And then he said, I want to learn printing technology. University में ले चलो. So Murata-san took him to a university, Tokyo Kogo Daigaku, and he got admission there and a fellowship for 16 months to study in Japan. See the entrepreneurship, boldness of Mr. Gangal. 7 दिवसाचे कॉन्फरन्स करता गेले. And he toppaka otsukuri mashita. And he got admission, he studied there, and after that he works in a company called Morohoshi Inc. in Yokohama. I contacted Morohoshi Inc., I contacted Tokyo Kogyo Daigaku, I got records from all of them. Everything is documented history. And this fellow, after coming back, has visited Japan so many times, because he was a rare person in those days who has visited Japan. So many people used to come and consult him. And he has done a lot of things in science education, spreading science education in school. त्यांनी एक संस्था काढली होती आणि ते साबण बनवणं, खडू बनवणं, अनेक वोकेशनल कोर्स त्यांनी डेव्हलप केले. there's a great tradition of vocational courses. And विनोबा भावेने त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही डिक्शनरी बनवा आणि पुस्तक लिहा जपानी भाषेवरती. तर ते त्यांनी त्यांच्या अनेक गोष्टी, गांधीचा वध झाल्यानंतर ही वॉज रनिंग लोकसंग्रह प्रेस, तो प्रेस जाळला गेला, सगळे त्यांचे पैसे वाया गेले, बँकरप्ट झाले होते ते. पुन्हा त्यांनी प्रेस उभा केला, 150 लोक कामाला आणले. हिज लाईफ इज अ बिग हिस्ट्री. सो आय एम व्हेरी ग्लॅड दॅट BBC इज गोइंग टू मेक अ डॉक्युमेंटरी ऑन हिम. काल त्यांचा रात्री मला फोन आला होता, तर ती डॉक्युमेंटरी लवकरात लवकर बनावी अशी माझी इच्छा आहे. So he made this Nihongo Marathi Goisho, Shabda Sangraha, and he made Japani Bol Bhasha as a pustak. And he started Indo-Japanese Association. तर जर गांगल नसते तर आपण कोणीच नसतो. We have to keep this in our brain, head also. हे लोक आहेत, ज्यांनी जर सुरुवात केली नसती, ज्यांनी जर बी पेरलं नसतं, तर आपण इथे कुठेही नसतो आपण यायचं. So we have to learn something from these great people. 1937 कॉन्फरन्स झाली. त्यानंतर ते 1948ला पुन्हा प्रिंटिंग मशीन खरेदी करायला गेले. 1957 प्रिंटिंग दाई रोक्काई इंचाचं बुंकातेन, त्यामध्ये त्यांनी पार्टिसिपेशन घेतलं ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ आजिया इंचाचं काही. अँड देअर ही मेट मिस्टर मोरिसावा, who is an innovator, who has innovated a machine. And this again is a great history. He made the first printing machine of Devanagari in collaboration of Mr. Morisa. Mr. Morisa doesn't know a single thing about Devanagari. He invited Mr. Didi Gangal for 2 days, learned from him about Devanagari, and he promised him that in 6 months I'll make the machine and I will donate it free of cost. He came with his own money in Pune and donated the machine. Nobody knew the history. तर मी कसं शोधून काढलं, तर एकदा मला भाऊसाहेब बादेंचा फोन आला होता. ते म्हणले संगमवरती या. आम्ही विद्यार्थी होतो, जपानी शिकत होतो 1982 साली. 83च्या दरम्यान त्यांना फोन आला की संगमावरती एक श्राद्ध आहे जपानी माणसाचं, अस्थि विसर्जन आहे, 3 जपानी आले तर तुम्ही जपानी बोलायला या. आम्ही उत्साही होतो, सायकल घेऊन आम्ही सगळेजण गेलो संगमावरती. तिथं पहिल्यांदा मी देर आय मेट मिस्टर डी गंगल फर्स्ट टाईम. आय सॉ हिम. त्यांना भाऊसाहेब पादेंनी परिचय करून दिला की नवीन विद्यार्थी आलेत शिकणारे, जपानी शिकतात. तर त्यांनी विचारलं काय करता. मी त्यांना विचारलं की मला माहीत नव्हतं ते गांगल आहे. मग विचारलं तुम्ही काय करता. कधी कधी यंग याच्यामध्ये तुम्ही चांगल्या गोष्टी असतात, यू आर बोल्ड,
बिकॉज तुमच्याकडे तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला सगळी उत्तरं माहिती आहे आणि तुम्ही कोणालाही प्रश्न विचारू शकता. दॅट्स अ गुड थिंग. तर मी त्यांना प्रश्न विचारला, तुम्ही काय करता? तर ते म्हणले मी प्रिंटिंग शिकण्याकरता जपानला गेलो होतो. माझं नाव दिदा गांगल. पण नंतर माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला की हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत म्हणून. पण तो संवाद somewhere it was in my memory. And after I moved to NINJAL in 2010, दुपारी जेवताना काहीतरी आमचा फॉन्टवरनं विषय चालला होता. वी आर टॉकिंग अबाउट फॉन्ट्स. And I asked my Japanese colleague, which is the biggest font company in Japan? He told me Morisawa font. जेवण संपला, I went back to my room, went on Google, and I put Morisawa font. त्यांचं कंपनीचं होमपेज आला, नंबर आला, आणि मी फोन लावला मोरिसावा फॉन्टला. आणि म्हटलं तुमच्याकडे कधी एक भारतीय माणूस कोणी अप्रेंटिस आला होता का? दिस कॅन हॅपन ओनली इन खानसाई. आय स्पोक इन खानसाई देन. अँड देर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड थांते नायतो स्कूल, where people ask very stupid questions, but they find it out, spending a lot of money, but though because these stupid questions are lots of big stories also behind it. So they took my question very seriously. After half an hour, they called me back and they said, please talk to the owner of this company. I was surprised and I talked to the owner. He says, I am full of tears. You reminded me about my father. My son is the president. I am now chairman of this company. नंतर मला कळलं त्यांचे 17 ब्रँचेस आहेत जपानमध्ये. and they say that please come, we are inviting you to our company. For giving us this opportunity to go back to the activities of my father and his grandfather. So we both want you to see you. मी गेलो. ते म्हणलं आम्ही पैसे येतो. म्हटलं पैसे नाही घेणार, मी गेलो त्यांच्याकडे. They have arranged a very nice lunch party for me, and it was a huge, big company. They are the biggest font maker in the world, recorded in Guinness Book, and they make fonts of all Indian languages even now. Go on Google and find out Morisawa Passport. सगळ्या भारतीय भाषांचे फॉन्ट आहे. आमची जी डिक्शनरी बनवली आम्ही, त्याचं पहिलं मनोगत जे आहे ते मोरिसावा फॉन्टने छापलेलं आहे. दे गेव मी मोरिसावा पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. अजूनही ते मला दरवर्षी कॅलेंडर पाठवतात. आता मी फोन केला आहे त्यांना त्रास द्यायला. दे फाउंड आउट एव्हरीथिंग आणि त्यांनी मला सगळी रेकॉर्ड्स दाखवली, पुण्यातले फोटो वगैरे, विच आय विल शो यू नाव. सो दिस इज हाऊ त्यांच्या जपानच्या अनेक ट्रिप्स आहेत गांगलांच्या. दिस इज शोधलं की अनेक गोष्टी सापडतात. हे पोस्टर आहे कॉन्फरन्सचं, जपानने छापलेलं त्या जमान्यामधल्या. मोरोहाशी इंक, oldest company making ink in Yokohama. They are the biggest ink makers now in the whole world. And they still survive. ही कंपनी अजूनही आहे. आणि गांगलांच्या मुलांनी फोटो तयार. इथे राजबिहारी बोस आहेत, महेंद्र प्रताप. हे उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री होते आणि नंतर खासदार पण झाले होते, मंत्री झाले होते. तर हे गांधीवादी आहेत, त्यांनी टोपी घातलेली आहे. गांगल पण गांधीवादी होते. आणि हे नेताजी सुभाषचंद्रांचे चेले आहेत. एक जहाल पक्ष, मावळ पक्ष आहेत, बट दे यूज टू मीट इन टोक्यो अँड हॅव मीटिंग्स की आपला देश स्वतंत्र कसा व्हावा. तर दीज आर नाईस मेमरीज ऑफ द गुड ओल्ड डेज. आणि हे अनाथ विद्यार्थीगृह आहे. आता पुण्यामध्ये असल्यामुळे देर इज नो ग्रेट अट्रॅक्शन, पण मी या गोष्टीबद्दल जेव्हा आता स्लोवेनिया, रोमानिया आणि बल्गेरियामध्ये पुढच्या महिन्यामध्ये बोलणार आहे, तेव्हा आय विल शो देम ऑल दिस थिंग्स अबाउट. सो ह्या जपानी मराठी शब्दसंग्रह आहे. थँक्स टू चिदासान. ती नगर वाचन मंदिरामध्ये गेली आणि तिने मला हे सगळे कॉपी काढून आणून दिली. कॉपी इज अवेलेबल ओनली इन नगर वाचन. तर ती रेअर कॉपी आहे. तर तिने त्यांच्याकडं घेऊन झेरॉक्स कॉपी मारली. जपानी बोलभाषा हे पुस्तक मी पण वापरलेलं आहे जपानी शिकताना 1975. आणि हे पुस्तकाची प्रस्तावना तुम्ही वाचा, यू विल बी थ्रिल टू नो. संपत आला होता, कागद शॉर्टेजमध्ये होता. पुस्तकाचं पब्लिकेशन का लेट झालं, विनोबा भावेंनी रिमाइंडर पाठवून पवनारला ह्यांना एकदा बोलून घेतलं कधी पुस्तक तयार होणार आहे. सो विनोबा भावेसुद्धा किती सतर्क होते. ही यूज टू कीप इन रिमाइंडर्स. काम कुठपर्यंत आलं आहे, का चाललेलं आहे. हे मोरिसावा शाचो हा त्यांनी बनवलेला फॉन्ट. आणि हे त्यांनी जपानमध्ये आर्टिकल लिहिले, याच्यामध्ये गांगलांबद्दल लिहिले, ते गांधीवादी आहेत वगैरे. हे ते
सो ऑल दिस थिंग्स दे गेव मी इन मोरिसावा कंपनीमध्ये गेल्यानंतर. हे मोरिसावा या इथं आहेत. पर मुद्रण क्षेत्र के अनुसंधान में अपनी म्हणतो सफलता की पर भाई संतोष वगैरे काहीतरी लिहिलं. हे सगळं मोरिसावांनी बनवलं, फॉन्टनी हे बनवलेलं आहे. अँड दिस मशीन हॅज चेंज द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग इन इंडिया. मिस्टर गांगल वॉज द व्हाईस प्रेसिडेंट ऑफ असोसिएशन ऑफ प्रिंटर्स इन इंडिया. अनेक वर्ष होते ते भारतभर हिंडलेले ते अशामध्ये. त्यांचे एक पाय तिकडं होता मुद्रणामध्ये, एक जपानीमध्ये होता, एक सायन्स एज्युकेशनमध्ये होता. अनेक गोष्टी ते करायचे. हे गांगल, त्यांच्या मिसेस, हे ते मशीन आणि हे पुणे विद्यार्थीगृहामधले लोक आहेत. अजूनही 10-12 फोटो आहेत, पण आता वेळ नाही आहे त्यामुळे. तर त्यानंतर मग माझ्या लक्षात आलं की एकदा मी सकाळ पेपर वाचत होतो इंटरनेटवरती. त्यामध्ये एक बातमी असली की धनी वेलणकर यांची जयंती साजरी झाली. एक बारकी 3 ओळीची बातमी होती. ती बातमी असल्यानंतर माझ्या डोक्यात काहीतरी क्लिक झालं. धनी वेलणकर म्हणजे हे बघते ते सांगलीचे वेलणकर असावे. आणि ते जपानला गेले तर कोणतरी मी कोणाकडनं तरी ऐकलं होतं. तर मी गेलो इंटरनेटवरती, धनी वेलणकर टाकलं. त्यांनी मला गजानन विविंग मिल सांगली इथपर्यंत नेऊन सोडलं. फोन नंबर होता, फोन लावला. त्यांच्या मुलांनी फोन घेतला, त्यांना ऐकू येत नव्हतं. शेजारी एक माणूस बोलवला. त्यांना मी विचारलं की मी डोक्यावरनं फोन करतोय, तुमचे वडील जपानला गेले होते का? आणि त्यांनी काहीतरी पुस्तक वगैरे लिहिले असं मी ऐकलं. तर ते म्हणले तुमचं वय काय? म्हणलं 45. ते म्हणले 45 वर्षाच्या तरुण माणसाला स्वर्गवासी झालेल्या माझ्या वडिलांची माहिती कशी आहे? तर म्हणलं भेटायला या तुम्ही. तो म्हणलं जरूर. पुस्तक आहे का? म्हणलं 2 कॉपी आहेत माझ्याकडे आणि एक मी तुम्हाला निश्चित देईन, कारण तुम्हाला त्या गोष्टीची तळमळ आहे हे मला तुमच्याशी बोलल्यानंतर जाणवलं. मी त्यानंतर तिकीट काढलं, पुण्याला आलो, दामले सरांना बरोबर घेतलं आणि आम्ही दोघे सांगलीला गेलो. सकाळी उठून त्यांना म्हणलं चला आपण जाऊ सांगलीला. तर वी वेंट टू सांगली. आणि त्यांनी 80 मशीन्स, विविंग मशीन जपानमधून खरेदी करून आणली होती. ती मशीन्स त्यांनी कारखाना दाखवला. ते 1935 साली गेले होते जपान. आणि त्यांना पटवर्धन राजे होते, हे गर्भश्रीमंत आहे. आता दामले सरांनी त्यांचं घर बघितलं आहे. त्यांच्या घरावरती लंडनमधनं आणलेलं घराचं टॉवर आहे. घरावरती टॉवर वॉच आहे, लंडनवरने आणलं. ते गर्भश्रीमंत होते. राजवाड्यासारखं घर आहे त्यांचं त्या इथे, संस्थानिक होते. तर हे सांगलीला आम्ही गेलो. गजानन विविंग मिल आणि विष्णू रामचंद्र वेलणकर त्यांनी पुस्तक दिले आम्हाला. आणि त्या पुस्तकाची प्रस्तावना जर तुम्ही वाचली तर हे पुणे आहे, हे सांगली आहे. या इथनं थोडं खाली गेलं की कुपवाडवरती कर्नाटकची बॉर्डर आहे. तर लिंग्विस्ट म्हणून मला खूप इंटरेस्ट होता. याचं बॉर्डर कुपवाड नावाचं व्हेकल जे आहे लिंग्विस्टिक्सच्या लिटरेचरमध्ये त्याचं फार मोठं नाव आहे. आणि ते त्यावेळेस सांगली, मिरज हे बॉम्बे प्रॉव्हिन्समध्ये होते. 1935 सालची आपण गोष्ट चालली आहे. तर त्यावेळी वेलणकर जे आहे यांना लोकमान्य टिळकांनी प्रोत्साहन दिलं, स्वदेशी गोष्टी बनवायच्या आहेत. स्वदेशी गोष्टी बनवण्याकरता मशीन पाहिजे, टेक्नॉलॉजी पाहिजे. 1905 साली जपाननी रशियाला हरवलेलं. सो जपान वॉज अ स्टार. एव्हरीबडी इन एशियन कॉन्टिनेंट, सगळे देश पारतंत्र्यामध्ये. आणि एक फक्त असा देश होता की ज्यांनी एक सुपर पॉवरला हरवलेलं होतं आणि दाखवलं होतं की एक बारका आशियामधला देश, इट कॅन डिफीट अ व्हेरी बिग पॉवर लाईक रशिया. त्यामुळे लाला लजपत राय, लोकमान्य टिळक, दे ऑल वर इन्स्पायर्ड. हे सगळे लोक जपानकडे नजर ठेवून होते. आणि मग त्यांनी कसं जपानला जाता येईल, काय करता येईल, ऑल दॅट थिंग स्टार्टेड. 1905 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इयर फ्रॉम इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह. आणि यांचे होते स्वदेशीमध्ये हे होते, त्यामुळे त्यांना मशीन्स चांगल्या क्वालिटीचे कापड बनवायचे होते. आणि यांनी पातळ हा शब्द मराठीमध्ये आणला आहे, ज्याला आपण साडी म्हणतो. एवढं थिन बनवलं की आपण त्यालाच पातळ असं नाव, साडीला नाव आलेलं आहे. त्याचं ग्रेट डील ऑफ हिस्ट्री. तर हे 1935ला गेले, तिथे जाऊन त्यांनी मशीन्स आणली आणि आजही ती मशीन्स त्यांच्याकडे जपून ठेवलेली आहे. फॉर्च्युनेट आहे आपण.
गांगलांचं जे मशीन आहे प्रिंटिंग मशीन ते भांगारमध्ये टाकलेलं आहे. NHK डॉक्युमेंटरी बनवणार होतं. NHKने मला अप्रोच केलं, पण डॉक्युमेंटरीचा क्लायमॅक्स केल्यामुळे डॉक्युमेंटरी बनवायचं NHKचं बाहेर काढलं. पण आता BBC म्हणतंय बनवणार आहे, बघू. तर 2016 30 जानेवारी जपानमध्ये राहिल्यामुळे मी पण तारखा वारसोदा ते सगळे घेतो. तेव्हा माझ्यामध्ये बदल झालेला आहे. दामले सरांना घेऊन गेलो आणि बालगंगाधर टिळक जे आहेत त्यांच्याकडनं यांना इन्स्पिरेशन मिळालं आणि 1935ला ते जपानला गेले. नुसते गेले नाही, गेल्यानंतर त्यांनी एक जपानी शिक्षक नेमला आणि त्याला ते रोज एक प्रश्नावली द्यायचे, या प्रश्नांची उत्तर पाहिजे, दिस इज अ क्वेश्चन आहे. आणि ते सगळं करून त्यांनी एक जपानी पुस्तक लिहिलं. 1000 कॉपी छापल्या आणि त्या मोफत वाटल्या. आणि त्यामध्ये पहिल्या पानावर त्यांनी दिले की सर्व महाराष्ट्रीयन तरुणांनो जपानला जा आणि टेक्नॉलॉजी शिका, भारतामध्ये या आणि इथे कारखाना काढा, मेक इन इंडिया. जर तुम्ही बॉम्बे स्टोअर नावाचं MG रोडला दुकान आहे तिथे गेला तर जमशेदजी टाटा आणि लोकमान्य टिळकांचा फोटोही द्यायचा आहे. त्यावेळेस मेक इन इंडियाची तिथनं सुरुवात झालेली आहे, आज नाही आहे. तर 1000 कॉपी मोफत वाटल्या, 193 पानी पुस्तक लिहिलेलं आहे. आता ते कोणालाही मिळू शकणार नाही अनफॉर्च्युनेटली, माझ्याकडे परत आहे. तर मी अत्यंत मौल्यवान पुस्तकामध्ये सांभाळून ठेवलेली करत आहे. अँड दिस इज समथिंग विच इज अ ट्रेजर. जपान फाउंडेशनचे लोक मला म्हणतात द्या, मी त्यांना अजिबात देणार नाही. जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत माझ्याकडे ती कॉपी मी सांभाळून ठेवी. तर ते हे गसरी खैरांबरोबर ते गेले होते. तर ते पुस्तक वाचताना मला एक मोठी हिंट मिळाली, मनोगत वाचलं. पुस्तका शेवटी हिशोबाचा ताळेबंद दिला आहे. त्यांना किर्लोस्करांनी सांगितलं की तुम्ही म्हणताय तरुणांना जा, पण खर्च किती होतो हे त्यांना माहीत असलं पाहिजे. त्यांनी मागं खर्च दिलेला आहे. सरळ हाताने खर्च केल्यास 1250 रुपये काहीतरी असं आहे. आखडत्या हाताने खर्च केला तर 850 काहीतरी. तर दोज आर व्हेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स. दे टेल यू अ लॉट अबाउट दॅट टाईम, की त्यावेळेची परिस्थिती काय होती. तर त्यांनी पहिल्या मनोगतात लिहिलं की जेव्हा ते जपानला जायचं ठरवलं आणि त्यांना जपानी शिकायचं होतं, तर त्या जमान्यात गुजरातीमध्ये पुस्तकं जपानीची होती आणि ती पुस्तकं फ्रेसबुक होती. पाठांतर करा भूकंपट्टी, इकोरादेस का हाऊ मच. तर ते म्हणले पाठांतर करून मी संवाद कसा साधणार, मला जाऊन मशीन्स विकत घ्यायची आहे, त्यांना प्रश्न विचारायचे, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, प्रश्न बनवायला मला व्याकरण पाहिजे आणि व्याकरण तुम्हाला सांगत नाही तर मग मी कसं काय वाक्य बनवणार. असं त्यांनी यायचं लिहिलं. म्हणून त्यांनी पुस्तक लिहायचं ठरवलं आणि म्हणून त्यांनी एक शिक्षक नेमला. त्या शिक्षकाचा फोटो पण त्यांनी दिलेला आहे. त्या इथं मला हिंट मिळाली की 1935 सालामध्ये गुजराती लिहिलेली पुस्तकं जपानीवरती आहेत. तर मम्मा म्हणलं गुजरातीची पुस्तक शोधावी. जपानमध्ये 2 एक्सपर्ट आहेत गुजरातवरती काम करणारे, एक तोदायमध्ये आहेत. त्या सेन्सेला मी फोन केला, ईमेल लिहिली आणि म्हणलं असं असं आहे. ते म्हणलं मी माझ्या हयात 45 वर्षाची गेली आहे, पण मी आजवर ऐकलं नाही की कोणी गुजराती माणसाने जपानी पुस्तक लिहिलं. हा म्हणलं शिनोदा सेन्से असेल काहीतरी, शोधायला पाहिजे. त्यांनी अहमदाबादमध्ये अनेक लोकांना फोन लावला. ते म्हणजे नो लक, काय नाही, हे नाही. पण मला एक वाईट खोड आहे की मी गुगल बऱ्याच वेळामध्ये सर्च करतो. तर माझ्या डोक्यात कल्पना आली की गुजराती लिपीमध्ये मी टाईप केलं जपानी भाषा आणि जर ते गुगलमध्ये टाकलं तर मला काहीतरी मिळण्याची शक्यता आहे. मी गुगलमध्ये गेलो, तिथे ते गुजराती लिपी जीमेलमध्ये तुम्ही वाटेल ती लिपी आणू शकता. गुजराती लिपी त्यामध्ये आणली. त्यामध्ये एका गुजरातीला विचारलं जपानी भाषा तू कसा म्हणतो, पण तो जपानी भाषा, जपानी भाषा टाईप केलं, त्याला पाठवलं व्हॉट्सअपवरती. बरोबर आहे ना, बरोबर आहे. कीबोर्डमध्ये टाकलं तर मला पुस्तक मिळालं जपानी भाषानं भूमी. ते पुस्तकानंतर मी दोघांना शिनोदा त्यांना पाहिलं. तुम्ही म्हटला गुजराती पुस्तक लिहित नाही, जो पुस्तक म्हणलं आहे 200 पानी पुस्तक आहे, पण गुजराती आहे. हे तुम्ही वाचा आणि मला त्याचा अनुभव तुम्ही पाठवा. म्हणून मी त्यांना पाठवलं. तर ते लोक फार. आणि मला काय प्रॉब्लेम आला, मी चिरोला धरतो. तर चिरो आणि मी दर शुक्रवारी मी एकत्र जेवतो, कारण मी त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवायला जातो. तर काय मला माहिती नसेल काही गोष्टी. चिरोकडे एक डेटाबेस आहे, जपानमध्ये कुठला जपानी भारताच्या कशावर काय काम करतो.
तिला एक डेटाबेसमध्ये मी त्याला क्वेरी देतो, तिथे ताबडतोब ती मला उत्तर देते, अमुक अमुक हे आहे. नुसतं उत्तर देत नाही, फोन नंबर देते, ईमेल देते, त्या माणसाला फोन करून सांगते की हा तुम्हाला फोन करणार आहे. सगळं काय ती व्यवस्था करते. त्यामुळे चिहिरो माझा एक ग्रेट सोर्स आहे. मग तिने शिनोदा सेन्से, दायतो बुंका, तोदाईमधले इसाका सेन्से, मग त्यांना सगळं काही कॉन्टॅक्ट केलं. त्यांनी मग त्यांचं सूत्रसंचालन केलं. मुकुंद पटेल म्हणून एक आहेत, एक मोठं सेंटर चालवतात अहमदाबादमध्ये, जपान इन्फॉर्मेशन स्टडी आहे. त्यांना फोन केला, ते म्हणले असं काही आमच्या तरी ऐकू येत नाही आहे. नंतर मग मी त्यांना हे पुस्तक डाउनलोड करून पाठवलं. जपानी भाषानो भूमियो रतनजी फरमानजी शेटना. ते म्हणलं बघा गुजरातीमा आहे, तर तुम्ही आता वाचा म्हणलं. ते गुजरातीमध्ये त्यांनी सगळं काय वाचून मला कळलं. पण किती साली पब्लिश झालं पुस्तक माहिती नाही, होईल. मग त्या सुनदा आणि यांना पाठवलं. त्यांनी पुस्तक सगळं वाचलं 2 दिवसामध्ये. आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही पुस्तक वाचल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे वर्णन आहे इसाका सेन्से लिहिलं आहे की ते 1905 असायला पाहिजे, कारण 1892, 1901, 1903 साल आणि 1905 सालची जपानची पॉप्युलेशन त्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेली आहे, 5 नंतरची नाही आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 1905च्या डिसेंबरमध्ये हा इतो हिरोफुमी जो होता हा कोरियामध्ये मिलिटरी जनरल म्हणून गेला, त्याचा उल्लेख त्याच्यामध्ये नाही. इतो हिरोफुमीवरती एक आर्टिकल आहे, पण ते आर्टिकल ते तिथे मेन्शन करत नाही की तो कोरियामध्ये गेलेला आहे. त्यामुळे 5चं पुस्तक असलं पाहिजे. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे भरपूर मित्र तुम्हाला असायला पाहिजे. काही असं की त्याला फोन करून कॉन्टॅक्ट करायचं, हे थोडं बता दो. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी माहीत नसतात, पण बऱ्याच लोकांना बऱ्याच गोष्टी माहीत असतात. तर त्यांना विचारलं. पीटर हुक म्हणून पुण्यामध्ये माझा जन्म व्हायच्या आधी ते इथे जपानी शिकले 1962 साली. एक सर्कल होतं म्हणे त्यांचं, त्यामध्ये भाटे ब्लॉक मेकर्स ते दुकानमध्ये ते जमायचे आणि ते सगळे जपानमध्ये लोक होते. आणि तिकडं ते कोणी हिरागाना कथाकाना, तर हे मराठी यांना यायचं, मराठी आजकालच येते त्यांना, माझ्यापेक्षा चांगलं मराठी जाणतात आणि गुजराती तर फार सुंदर जाणतात. मी त्यांना पाठवली पुस्तक, हे थोडं वाचा आणि मराठीमध्ये सांगा. अमेरिकन माणसाला मी सांगितलं आहे गुजरातीतलं पुस्तक वाच आणि मराठीत मला सांग. असेही जगामध्ये लोक आहेत. तर त्यांनी मला सांगितलं की या शब्दात भूमियाचा अर्थ गाईड पण होतो, त्यामुळे गाईड टू जॅपनीज लँग्वेज हे प्रॉपर ट्रान्सलेशन असू शकेल. आणि मग नंतर कळालं की ह्याच्यामध्ये गुजराती बोलणारे लोक कोण होते, पारशी, हिंदू आणि मुस्लिम. कराचीमधले व्यापारी होते, बोहरा जे आहेत ते गुजराती बोलतात, पारशी गुजराती बोलतात. आणि जे मुंबईमध्ये राहणारे हिंदू व्यापारी ते सगळे गुजराती बोलतात. गुजराती दलाल स्ट्रीटमध्ये आधी ऑफिशियल लँग्वेज गुजराती चालते अजूनही. ते पुस्तक मिळाल्यानंतर सगळ्यात धक्का होता. जपानी शिक्षक मराठी हे लिहिलं रतनजी फरमानजी शेटना रचना पुस्तके, यांनी रचना केलेली पुस्तके. गुजराती मला मी नंतर थोडं वाचायला पण शिकलो. अरे म्हणलं हे तर इथं जपानी शिक्षक दाखतोय आणि ते मराठीमा म्हणतोय आणि ते पुस्तक छापलेलं 3 रुपयाला आहे आणि मुंबईमधनं प्रकाशित झालेलं आहे. तर हे एक नवीन हिंट मिळेल. म्हटलं कोणतरी मराठीमध्ये पण लिहिणारा आहे हे त्यामधनं नंतर. मग आता मोतवानी सेन्सेचा पेपर वाचला, त्यामध्ये पण त्यांनी सेम लिहिलं होतं की जपानी शिक्षक नावाचं पुस्तक त्यांनी कलकत्त्याच्या एशियाटिक सोसायटीमध्ये वाचलं. मी मोतवानींना फोन केला, म्हटलं सर तुम्ही खरंच पुस्तक बघितलं आहे का? ही गॉट वाईल्ड. म्हटलं तो असा का प्रश्न विचारतोय? नाही म्हटलं मी ह्याकरता विचारतोय कारण मला ते पुस्तकाची झेरॉक्स कॉपी आहे. तुम्ही ते सेकंडरी सोर्सवरनं लिहिलं आहे का प्रायमरी सोर्स तुम्ही तुमच्या डोळ्याने पाहिलं? ते म्हटलं मी त्या लायब्ररीत गेलो, मी माझ्या डोळ्याने पुस्तक बघितलं आहे आणि जे मी लिहिलेलं हे पुस्तक मराठीमध्ये आहे ते मी कन्फर्म करून लिहिलेलं आहे. तर म्हटलं ठीक आहे. मग मी गीता केळींना फोन केला. त्यांना म्हटलं तुमचा एक स्टुडंट द्या, त्याला अर्बायतो द्या आणि त्याला सांगा एशियाटिक सोसायटीमध्ये जायला आणि पुस्तक स्कॅन करून. 1.5 वर्ष गेलं, काय पुस्तक मला मिळालं तयार. मग मी म्हटलं काय करावं. मग म्हटलं ब्रिटिशांचं राज्य होतं, ब्रिटिश लोक रेकॉर्ड खूप चांगले ठेवतात. माझा एक ऑक्सफर्डमध्ये माझा एक मित्र आहे, तो ऑस्मोनिनमध्ये काम करतो, शैलेंद्र भंडारे. ते नाणेशास्त्रावरती PhD केली. त्याची माझी भेट ब्राटिस्लावामध्ये झाली होती एका महाराष्ट्र कॉन्फरन्समध्ये. मी त्याला मेल लिहिली, शैलेंद्र एक काम कर म्हटलं, तू लायब्ररीमध्ये ऑक्सफर्डच्या जाऊन
हे पुस्तक आहे का नाही मला चेक करू द्या. कोरोनाचा वेळ होता, तर शैलेंद्र मला म्हणला की मी जाऊ शकत नाही, पण एक मुलगा आहे लिमे ना असा, तो नाट्यशास्त्रावरती PhD करतोय. म्हणलं त्याचं ईमेल दे. तरी त्याचा ईमेल देणार, लिम्याला कमाल लावलं. लिमे गेला, त्यांनी शोधून काढले लायब्ररीमध्ये, ॲक्सेशनमध्ये जाऊन त्यांनी फिजिकली मला फोटो पाठवला, पुस्तक आहे. लिम्याला म्हणला तर ते मला ते कॉपी हवी. मग त्याने एका ऑफिसरची माझी ओळख करून दिली. हे एक संदर्भ आहे ज्यामध्ये हे पुस्तक आहे मला कळालं. आणि त्यानंतर मला अचानक एक पुस्तक सापडलं, ग्रीन नाईल. हे तुम्ही सगळ्यांनी जरूर वाचायला पाहिजे. ही इज अ हिस्टॉरियन फ्रॉम UCLA हू कॅन रीड अरेबिक, रशियन. त्यांनी संपूर्ण एशियाची हिस्ट्री त्यांनी स्टडी केलेली आहे आणि हे पुस्तक लिहिलं आहे. आणि हे जस्ट पुस्तक मी पार्लरली अभ्यास करत होतो त्याच आलं. आणि त्यामध्ये ही हॅज मेन्शन्ड अबाउट ऑल दिस थिंग. बाय 1905 the widening of Indian bookshelf in Japan also included more practical language guides drawing on Calcutta and Bombay's link with Yokohama and Kobe. These pioneering guides to learning Japanese include Dinsha Waniya Japanese शिक्षक गुजराती में, रतनजी फरमानजी शेटना जापानी भाषानो भूमियो, published in 1905, 1906 respectively. Both were based on Gujarati, a choice that reflected the dominant role of Gujarati, Parsi, Muslim and Hindu merchant. मी यांना ईमेल लिहिली ग्रीन लाईन, आणि त्यांनी लगेच मला ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी मला उत्तर पाठवलं. आणि ते म्हणले की युअर अप्रोच इज व्हेरी नाईस, यू आर गोईंग थ्रू दी टेक्स्टबुक विच आय कॅनॉट डू. मी म्हणलं मी जपानची टेक्स्टबुक शोधतोय. मग त्यांनी मला सगळी माहिती पाठवली की लंडनमध्ये हा माणूस आहे, ह्या माणसाला कॉन्टॅक्ट कर, हे कर ते कर. देन आय कॉन्टॅक्टेड ब्रिटिश म्युझियम, त्यांनी सांगितलं मला. अँड ब्रिटिश म्युझियममध्ये आय गॉट एव्हरीथिंग. सो दिस इज जपानी शिक्षक, द जॅपनीज टीचर. हे पुस्तक मला दिनशा वानिया, पारशी आहे, 1905 मध्ये पुस्तक लिहिले, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस. हे मिळालं. कॉपी ब्रिटिश म्युझियममधनं त्यांनी सांगितलं, पैसे त्यांना पाठवले, क्रेडिट कार्ड, त्यांनी पैसे हे केलं. ब्रिटिश माणसाने पहिल्यांदा विचारलं, पैसे देणार आहात ना? हो. म्हणलं काळजी करू नका, एका पानाला एवढे पैसे लागतात. म्हणलं तुमचं जे काय आहे ते देऊ. जपानो भाषानो भूमियोचंच एक सेकंड पास वाचलं, त्यामध्ये जपानी शिक्षक मराठीમાં तुम्हाला दाखवलं. म्हणलं आता हे पुस्तक शोधायचं. शैलेंद्र भंडारीला पकडलं. मग त्या तिकडनं हा आदित्य पानसे नावाचा मुलगा आहे मुंबईचा, त्यांनी जाऊन ही सगळी काही व्यवस्था करून दिली. जपानी शिक्षक, लेखक व प्रकाशक प्रवासी. आय डोंट नो वेदर दिस इज रतनजी फरमानजी शेटना हे टोपण नावाने प्रवासी म्हणून लिहित आहे काय, पण मोतवानींच्या याच्यामध्ये जपानी प्रवासी त्यांनी प्रवासी लिहिलेलं होतं. दिस इज प्रॉबॅबली द सेम बुक. मुंबईमध्ये निर्णय सागरमध्ये पुस्तक पब्लिश झालेलं आहे. किंमत 12 आणे लिहिलेली आहे. त्यामुळे पूर्वी जे आकडे होते ते आता 12 तिथे लिहिले होते, त्यामुळे ते 12 आणे आहेत. दॅट आय गॉट कन्फर्मेशन, कारण मराठीमध्ये इथे आणे व्यवस्थित छापलेले आणि दिसतं आहे. ते पब्लिकेशन 1956. तर दिस इज प्रॉबॅबली द फर्स्ट बुक ऑन जॅपनीज लँग्वेज इन मराठी रिटन इन आवर हिस्ट्री. पण हे शोधायला मला 2025 साल 2024 साल यावं लागलं. लॉंग रूट, कुठं हे करून. पण एनिवे ऑल दॅट वे एंड्स वेल इज वेल. त्यामुळे सगळ्या काही गोष्टी मिळालेल्या आहेत. तर मग आता मी विचार केला की हे लोक गेले कसे, गुजराती लोक गेले कसे जपानला, योकोहामाला, कोबेला गेले कसे, मार्ग काय आहे. पायी जाऊ शकत नाही, ट्रेन नाही आहे, विमान त्या जमान्यात नव्हतं. उरला एकच मार्ग, बोट आहे. तर भारत आणि जपानला कनेक्ट करण्याने बोट कधी सुरू झाली आणि कोणी सुरू केलं. नवीन प्रश्न तयार झाला, नवीन डाव सुरू झाला. मेजी रिस्टोरेशन. म्हटलं जपानमध्ये 1868 पर्यंत फॉरेनरला येऊनच देत नव्हते. हिस्ट्री आपल्याकरता फार चांगली आहे, त्यामुळे आपल्या लाईन माहिती आहे की 1868 पलीकडे जायचं नाही. तर नंतर शोधा, 1899 हे झालं. शोधता सापडलं. एकदा मी जेवायला गेलो होतो, एक बांगेराज किचन नावाचं रेस्टॉरंट टोक्योमध्ये आहे,
आणि त्या बांगेराज किचनच्या वरती मिचवी बुस्सांचं ऑफिस आहे. तर मी घरी आलो आणि म्हटलं मिचवी बुस्सान, मी एकदा मुंबईत त्याचं काम केलं होतं इंटरप्रिटेशनचं. गुगलवरती गेलो, मिचवी बुस्सान टाकलं, कंपनीचा इतिहास बघितला. 1893 मुंबईमध्ये ब्रांच काढलेली. दुसऱ्याशी त्यांना मी फोन केला, म्हटलं तुम्ही का मुंबईमध्ये ब्रांच काढली हे मला सांगा, त्याचं कारण मला माहिती नाही. आता एक कोरोनाचा पिरियड होता, ते म्हणले अहो तुम्ही एक अर्धा दिवस आम्हाला वेळ द्या, आम्ही तुम्हाला नंतर उत्तर देतो. जपानमध्ये हा प्रामाणिकपणा आहे. अर्धा दिवस द्या म्हणलं तर अर्ध्या दिवसांनी त्यांनी मला फोन केला आणि म्हणले आमचा एक आर्काईव्ह आहे नाकानोमध्ये, तिथे एक मुलगी आहे, तिने Ph.D केली आहे भारत आणि यातल्या ट्रेडवरती, तिला तुम्ही भेटा. त्यांनीच पत्ता फोन नंबर सगळं काही दिलं. मी तिला कॉन्टॅक्ट केलं. ती म्हणली 2 आठवड्यानंतर अपॉइंटमेंट मिळेल, कोरोना चालू आहे. मी गेलो नाकानोमध्ये. गेल्यानंतर तिने एक बाड असं माझ्यासमोर आणून ठेवलं. जमशेदजी टाटा किती वाजून किती मिनिटांनी हॉलमध्ये आले, शाचो त्यांनी घातलेले कपडे, ब्रेकफास्टमध्ये काय, लंचमध्ये काय, सगळे काय रेकॉर्ड्स माझ्याकडे माझ्या खोलीमध्ये आहे, जपानीमध्ये लिहिले. आणि देन आय रिअलाइज की 1889 साली मेजी गव्हर्नमेंटनी एक डेलिगेशन मुंबईला पाठवलं कापूस खरेदी करण्याकरता. ते लोक नागपूरला आले, मुंबईला आले, सगळ्या जागा बघितल्या आणि टाटा हाऊसबरोबर त्यांनी चर्चा केली की तुम्ही आम्हाला कापूस हे करा. कारण त्यावेळेस जपानमध्ये स्पिनिंग इंडस्ट्री नुकतीच सुरू झाली आणि त्याकरता दे वॉन्टेड रॉ मटेरियल. आणि चीनमधला कापूस जो आहे तो खूप पातळ आहे, भारतामधला कापूस जो आहे तो घट्ट आहे. तर द क्वालिटी वॉज गुड, सो दे वॉन्टेड टू हॅव इट फ्रॉम इंडिया. पण आपल्यावरती सत्ता ब्रिटिशांची होती. ब्रिटिश लोक मँचेस्टरमध्ये यान बनवायचे. दे डिडंट वॉन्ट टू हॅव अ कॉम्पिटिटर लाईक जपान, दे वर अपोजिट. त्यांनी काय केलं, जब बोटीचे फ्रेट होते ते 100% वाढवले, जसं डोनाल्ड ट्रम्प आत्ता करतात. दे डिड द सेम थिंग. तर टाटांनी असा प्रस्ताव दिला की लेट अस फाउंड अ कंपनी, शिपिंग कंपनी. आपली आपण कंपनी काढू, आपल्या शिपने आपण आपला माल भाव. सो ही मेड दॅट प्रपोजल. त्यांनी त्यांच्या RD टाटा, त्यांचा रतन टाटा फर्स्ट, त्यांचा पुतणे आहे त्याला जपानला पाठवलं. ते कोपेमध्ये राहिले. त्यांची मुलं कोबेच्या शाळेत जात होती. त्यांचे किमोनो घातलेले फोटो आहेत. मी ते जिथं राहत होते त्या पत्त्यावरती जाऊन आलो. कोबेमध्ये एक आर्काईव्ह सेंटर आहे. मी कोबेत 16 वर्ष राहिलो आहे, त्यामुळे मला कोबेमध्ये कानाकोपरे माहिती आहेत. मी त्यांना एक दिवशी फोन केला शिरोकांमध्ये की असं असं मला डॉक्युमेंट बघायचे आहेत. म्हणजे अमुक दिवशी गेलो. ते सगळे त्यांच्याकडे जपानमध्ये फॉरेनर कुठल्या बांचीमध्ये कुठला फॉरेनर, त्याच्या कंपनीत किती लोक, पुरुष किती, स्त्रिया किती, सगळं काय रेकॉर्ड काय होतं. तर टाटांचे किती लोक होते वगैरे सगळं काय शोधून काढलं. तर टाटा तिथे होते हे कळालं 1991 नंतर त्यांनी जमशेदजी टाटा हेड होते, त्यांना त्यांनी सगळी जपानमधली माहिती दिली की असं असं जपानमध्ये हे चाललेलं आहे, मोठा बिझनेस आहे इथे. जमशेदजी टाटा बोटीनी 1993 साली टोक्योला आले. शिबुसावा एइची, ज्याचे आता 10,000च्या नोटवरती फोटो आहे, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ दायची गिंको म्हणून ते. आणि त्यांनी निप्पॉन युसेन गायशा, ती कंपनी योकोहामामध्ये आहे, त्यांच्या ऑफिसमध्ये पण जाऊन आलो मी. त्यांनी पण मला सगळी रेकॉर्ड दिली. हे 3 लोक भेटले टोक्योमध्ये आणि त्यांनी कंपनी सुरू केली, टाटा लायनर, 4 बोटी घेऊन. अँड दॅट्स हाऊ द फर्स्ट रूट steam engine route between Mumbai and Kobe started in the history of Japan. That is the longest route in those days. तर तुम्ही जर कधी कोबेला गेला, संग्रहालय आहे खाई हाकुबुचकान, त्याच्या इरिगुची एंट्रन्समध्ये त्या बोटीचं मॉडेल ठेवलेलं आहे. अँड दे एक्सप्लेन दॅट दिस इज हाऊ द नॅव्हल बिझनेस ऑफ जपान, मॅरिटाईम बिझनेस इन जपान स्टार्टेड. मी कोबेमध्ये राहिलो, त्यामुळे माझा एक योगा आहे, एक कनेक्शन माझं ते आहे. आणि टाटा पण तिथे आले होते आणि त्यांचं ऑफिस, तो रस्ता, ऑल दोज थिंग्स आर इन माय मेमरी. त्याच शहरामध्ये वेलणकर पण आले होते, त्यांच्या पुस्तकामध्ये कोबेचे फोटो आहेत. सो ऑल दिस थिंग्स आर सो नाव इंटरकनेक्टेड. सो हे आले, टाटा आले, कंपनी काढली, निप्पॉन युसेन गायशाबरोबर बोलले आणि ही कंपनी काढली. 1993 साली
1893 साली मित्सुबिशी मुंबईमध्ये ब्रांच काढली. त्याचवेळी योकोहामा स्पेसिस बँक म्हणून इथे आली. कारण व्यवहार करायचा तर पैसे काढायचे, ट्रान्झॅक्शन व्हायला पाहिजे. तर पहिल्यांदा कंपनी आली, दुसऱ्यांदा बँक आली, आणि नंतर ते म्हणाले की आता कॉन्सुलेट हवी, कारण 2 देशांमध्ये हे कारभार करायचा आहे. म्हणून त्यांनी कॉन्सुलेटला जागा शोधून दिली 1954 मध्ये. आणि भारतामधली पहिली कॉन्सुलेट मुंबईमधली आहे. आणि मुंबई कॉन्सुलेटने एक पुस्तक छापलेलं आहे, बॉम्बे अँड जपान द सेंचुरी ऑफ रिलेशनशिप. हे मला काही महिन्यापूर्वी कळालं. त्यांनी मला त्याची एक प्रत पाठवली. त्यानंतर त्यामध्ये अरुण टिकेकर जे लोकसत्ताचे संपादक होते, त्यांनी ती पुस्तिका तयार केलेली आहे. इट्स अ वंडरफुल रीड. 22 पानी, अत्यंत लहान पुस्तक आहे. त्यामध्ये मुंबई आणि ह्याची हिस्ट्री कंप्लीट अगदी व्यवस्थित हे केलेली आहे. आणि 1954 साली 100 इयर सेंचुरीचं एक सेलिब्रेशन होतं, आणि त्यामुळे किंकर सरांना स्पेशल स्कॉलरशिप देऊन जपान फाउंडेशननी पुस्तक लिहायला मिळाले. आय केम टू दिस रिसेंटली. म्हणजे अजूनही न माहीत असलेल्या गोष्टी बऱ्याच उलगडा होत आहे. तर 1854 मध्ये ही बँक आली, आणि 1903 मध्ये इंडो जॅपनीज असोसिएशन टोक्योमध्ये स्थापन झाली. त्याचे अध्यक्ष जे होते ते जपानचे पहिले मुख्य पंतप्रधान आहे. आणि ही सगळी रेकॉर्ड टोक्यो कायद्यामध्ये अवेलेबल आहे. आर डी टाटा जे आहेत, आता मला आर डी टाटांना परत आल्यानंतर त्यांना ब्रिटिश गव्हर्नमेंटला अहवाल सादर करावा लागायचा. CID पोलीस पाठीमागे असायचे. जाऊन काय केलं तर मुंबईच्या पोलीस ह्याच्यामध्ये त्याचं रेकॉर्ड आहे. त्यामध्ये आर डी टाटांनी हे इंडो जॅपनीज असोसिएशनच्या स्थापनेमध्ये माझा रोल काय आहे हे सरकारला स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. तर आता ती नोट मला शोधायची, पण त्याला गृहमंत्र्याची परवानगी लागते असं काय ते. तर मला एक सोर्स मी शोधून काढीन, आणि ते नोटची कॉपी मला हवी. असं मला प्रोफेसर गणाचारी म्हणून आहेत, मुंबई विद्यापीठात हिस्ट्रीचे प्राध्यापक होते. त्यांनी जपानवरती एक फार सुंदर पेपर लिहिलेला आहे इंडो जॅपनीज रिलेशन्सवरती. त्यामध्ये ही टॉक्स अबाउट ऑल दिस रिलेशनशिप. मी त्यांना फोनवरती बोलला, त्यांचं वय झाले. ते मला म्हणले की जो एकदा भेटायला ये. आणि पुण्यामध्ये श्रद्धा कुंभोजकर आत्ता प्राध्यापिका आहे, तिचे ते गुरु आहेत. तर हे फोटो आहेत. जमशेदजी टाटा इथे आहे, आणि हे रतन टाटा यायचे आहेत. हे रतन टाटा हे जपानमध्ये होते, आणि 1890 पासून त्यांची जपानची रिलेशन आहे. आणि मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की टाटा NYK कोलॅबरेशन जे 1893 मध्ये झालं, इंटरनेटवरती जा, आजही ती कंपनी आहे. आणि आजही ते लॉजिस्टिक्सचा बिझनेस करतात. आता ती कंपनी खूप मोठी आहे. NYK जगात नंबर 1ची कंपनी लॉजिस्टिक्समध्ये. पण त्यांचं कोलॅबरेशन टाटांशी अजूनही आहे. सो या गोष्टी. नंतर टाटांचं एक आर्काईव्ह आहे पुण्यामध्ये मंगलदास रोडला, तिथे मी जाऊन आलो. तिथेही त्यांनी काही माहिती दिली. तर हे मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मित्सुबिशीच्या होमपेजवरनं फोन करून हे सगळं काही माहिती शोधून काढली. आणि ह्याच्यावरती खूप लोकांनी आर्टिकल लिहिलेलं आहे. हे पहिलं शिप कसं सुरू झालं भारत आणि ह्याच्यामधलं. आणि मुंबईमध्ये त्यावेळी 600 जपानी राहत होते. एक हा जपानी जिमखाना आहे मुंबईमधला, कोणाचा विश्वास बसणार नाही, पण सगळ्या डॉक्युमेंटरी प्रूफ आहे. आणि त्यामध्ये 600 लोक व्यापारी होते आणि 200 वेश्या होत्या. त्यांना खराओकी-सान असं म्हणत होत्या. नंतर मंदिर आलं, कारण इथे जपानी लोक राहत होते. ते मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे संस्कार करायला पाहिजे, त्याकरता आपल्याला ओबोसान पाहिजे. तर ओबोसान पण आलं, मंदिर पण आलं. आणि याच्यावरती एक सुंदर एका BAचं थिसिस एका मुलाने लिहिलं, मला ते रिसेंटली सापडलं. ह्या माणसाचा एक रिसर्च फार इंटरेस्टिंग आहे. हा माणूस झोरास्ट्रियन लोकांवरती काम करतो. ओनली झोरास्ट्रियन, तर पार्शनच्या पाठीमागे आहे तो. आणि त्यांनी अनेक लेख लिहिलेले आहेत. तर मी त्यांना एकदा कॉन्टॅक्ट केला, कारण ही रोट अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पेपर अबाउट पारसीज इन मुंबई. आणि त्यामध्ये त्यांनी ह्या मुंबईमधली जी सिमेट्री आहे त्यामध्ये लोकांचे किती जपानी लोक वारले
आणि ते कुठल्या कुठल्या कंपन्यांमध्ये कामाला होतं हे शोधून काढलं. तर मी मगाशी म्हटलं तर BA थिसिस हे आहे. या BA थिसिसमध्ये त्यांनी मेन्शन केलं की हे बोट सुरू होण्याच्या आधी 1897 साली हे थाचीहारा रिसा नावाची एक बाई जी आहे, जी प्रॉस्टिट्यूट होती, तिचं निधन झालेलं आहे आणि हिचं नाव सगळ्यात टॉपवरती आहे मृत्यूच्या यादीमध्ये. म्हणजे ती मुंबई योकोहामा बोट सुरू होण्याच्या आधी सुद्धा जपानी लोक मुंबईमध्ये होते. आणि या मुलांनी फार सुंदर BAचं थिसिस लिहिलेलं आहे, हे जे वंडरफुल थिसिस. तर तिचंही वर्णन आहे आणि आत्ता जपानमधल्या निक्के शिंबूंनी पण याच्यावरती आर्टिकल लिहिलेलं आहे. तर ह्या माणसाचे जे आओकी सेन्से होते त्यांच्या रिसर्चमध्ये इयर ऑफ डेथ अँड नॅशनॅलिटी ते इंडिया, इंग्लंड आणि अननोन यायचं. पारसी लोक कुठे कुठे किती मेले, त्यांचं निधन झालं, हा त्याचा ग्राफ आहे. आणि हे किती कॉटन इम्पोर्ट झाला त्याचा ग्राफ आहे. भारतामधनं किती एक्सपोर्ट झाला. तर तुम्ही बघा, जिथं हा बार उंच आहे तिथं हा बार पण उंच आहे. जेव्हा कॉटनचं इम्पोर्ट वाढलेलं आहे तेव्हा मृतांची संख्या पण वाढली. कोरिलेशन आहे. त्यामुळे जेवढे कॉटनचा इम्पोर्ट वाढणार तेवढे पारसी भारतामधनं तिकडे जाणार, तेवढे जपानी इथे येणार ट्रेड्समन. पारसी तिकडं मानणार, त्यांची स्मशानभूमी तिकडं आहे, आणि जपानी इथे जे दफन होती त्यांची इथे स्मशानभूमी आहे. त्या माणसाने दोन्ही स्मशानभूमी शोधून काढले, तिकडची पण तिथे. रिसर्चला काय काय डायमेन्शन असतात. अँड सी द वंडरफुल कोरिलेशन इश्यूज बिटवीन these two things. So there is a direct link between the rise and fall of market share of Indian cotton in Japan and the frequency of Zoroastrian sepulchres म्हणजे समाध्या in the cemeteries of Kobe and Yokohama. मला इतकं नवल वाटलं, इट्स अ व्हेरी नाईस आयडिया टू प्रूव्ह अ पॉईंट. त्यानंतर जपानच्या प्रवासाची शिदोरी वेलणकरांचं पुस्तक वाचलं. परांजपे नावाचे गृहस्थ साबण तयार करण्याकरता जपानमध्ये आले होते. खाणीवाले हे त्यांना दांडपट्टावाले खाली. हां, तर हे एक आर्काईव्ह आहे इंटरनेटवरती. नाशिकमध्ये काहीतरी व्यायामशाळा पण चालते. हे 4 वर्ष जपानमध्ये फिजिकल एज्युकेशन शिकायला आले होते. ओगले काच बनवण्याकरता लोकमान्य ठिकाण पाठवलं होतं. त्यानंतर सदन निटिंग मिल नावाचे सुपेकर म्हणून आले होते. तर अनेक ह्या स्टोरी ह्या अजून शोधलेल्या नाही आहेत. तर तुम्हाला BA MA थिसिस करायचे असतील तर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट, म्हणजे बरेच टॉपिक आहेत. तर त्यामुळे 1893मध्ये बोट सुरू झाली. बरेच लोक पुण्यावरनं किंवा मुंबईवरनं जपानला जायला सुरुवात झाली. त्यामध्ये वासुदेव गणेश जोशी, पॉप्युलर नोदाज वासू काका जोशी, सार्वजनिक काका म्हणतात त्यांना, ते पण जपानला आले होते. हे मला 2023मध्ये कळालं. तर यांच्यावरती पण शोधण्याची गरज आहे, कारण यांनी बऱ्याच अनेक कारवाया जपानमध्ये केल्यात. हँडग्रेड अँड बॉम्ब बनवायचा अमुक तमुक ह्याच्यामध्ये. त्यानंतर कोण केडाब कुलकर्णी म्हणून आहे, ते 1899मध्ये आलेले. गोविंद पोद्दार जे आहेत ते 1903मध्ये आले आहेत. आणि या पोद्दार यांनी तोयो नावाची कंपनी जी आहे, तोयो पोद्दार मिल म्हणून आहे, अजूनही ती कंपनीचं कोलॅबोरेशन मुंबईमध्ये आहे. आणि या तोयो कंपनीमधनं मुंबईमधले बरेच लोक जपानला आलेले. तर हे पोद्दार आहेत, ते जपानमध्ये शिकले अप्लाइड केमिस्ट्री. आल्यानंतर त्यांनी कंपनी चालू केली आणि इंडो जॅपनीजच्या मध्ये सुद्धा त्यांचा, मुंबईच्या ह्याच्यामध्ये खूप त्यांचा मोठा हातभार आहे. तर 1906मध्ये 50 इंडियन स्टुडंट टोकियोमध्ये होते. आणि टाटांनी आशिया हाऊस नावाचं एक घर टोकियोमध्ये बांधलं होतं, मोफत राहण्याची व्यवस्था केली होती. तर ह्याच्यावरती हा इतिहास कोणी अजून शोधलेला नाही. बरं रेकॉर्ड्स. त्यानंतर हे गणाचारी, मी तुम्हाला म्हटलं मुंबईचे प्राध्यापक जे आहेत, त्यांनी हा पेपर लिहिलेला आहे, द 2 इंडियन रेव्होल्युशनरीज असोसिएशन अब्रॉड, सम लाईट ऑन इट. याच्यामध्ये ही हॅज गिवन सो मेनी डिटेल्स, कारण यांना पास होता ते इंटेलिजन्स डॉक्युमेंट वाचण्याचा. ही स्पेंड 2 years रीडिंग ऑल दोज इंटेलिजन्स पेपर्स. आणि त्याबद्दल त्यांनी जपानबद्दल अनेक माहिती शोधून काढून द वंडरफुल पेपर ही हॅज रिटन अँड पब्लिश हिस्ट्री काँग्रेसमध्ये. मला त्यांना एकदा भेटायचं, एकदा मुंबईला जाऊन.
यावेळेस पण वेळ नाही झाला अनफॉर्च्युनेटली. त्यानंतर 1901 साली बरकतुल्ला नावाचे एक ग्रस्त होते, ते नंतर टोक्यो युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीजमध्ये उर्दूचे प्राध्यापक झाले. एकदा मला पाकिस्तानला जायचं आहे, पण माझा 3दा विजा नाकारला गेला आहे. मी 3 वेळा अप्लाय केला, पण ते अजूनही मला विजा देत नाही आहे. आता ह्यावेळेस मी गेल्यानंतर पुन्हा अप्लाय करील. आणि लाहोरला मला एकदा जायची इच्छा आहे, कारण तिथे DAV नावाची सोसायटी आहे, दयानंद आर्य वेदांत सोसायटी, जे लाला लजपतरायांनी सुरू केली. आणि तिथे एक गोतो सेन्से नावाचे सेन्से 1904 साली जपानी शिकवायला गेले होते. आय वॉन्ट टू फाइंड आउट दॅट कनेक्शन, की गोतो सेन्से तिथे गेले, त्यामध्ये लाला लजपतरायांचा काय रोल आहे आणि लोकमान्य टिळकांचा काय रोल आहे त्यामध्ये. सो ऑल दिस कनेक्शन त्याचे बरीच काही आहेत. तर अनेक गोष्टी शोधायच्या आहेत. मला वाटतं खूप वेळ झाला आहे. बऱ्याच लोकांनी आजवर हिस्ट्रीमध्ये लिहिलं. पॉप्युलर स्टोरी आपल्याला सांगितली गेली की रवींद्रनाथ टागोर आणि ओकाकुरा त्यांची हे लोक पायनीर आहेत, त्यांच्यापासून सुरुवात झाली. पण जेव्हा सानो जिन्नोसुके जपानमध्ये भारतामध्ये आला, त्यावेळेस आपल्या इथं मुंबईमध्ये पुस्तकं पब्लिश झाली होती. द हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे इज मच ओल्डर दॅन दॅट. हे आत्ता आम्ही त्या पुस्तकामध्ये मी प्रूव्ह केलेलं आहे. आणि ते पुस्तक 500 पानी पुस्तक आता ऑलमोस्ट रेडी आहे आणि एका युरोपमधल्या पब्लिशरकडनं ते यावर्षी कदाचित पब्लिश होईल. तर असे आत्ता अनेक गोष्टी चाललेल्या आहेत. तर बाकीच्या गोष्टी आता न बोलता आपण इथे थांबू, कारण खूप उशीर झाला आहे. धन्यवाद. थँक्यू. हरिवतो गोजायमासिता. तर MAच्या स्टुडंटना आता बऱ्याच काही गोष्टी शोधायला आहेत. नमस्ते सर. हां, मी सोनलची फर्स्ट इयर MA जर्मनी. ओके. मला असा प्रश्न आहे की जर मी तुमच्यावर टेसिस केलं डिझर्टेशन तर तुम्हाला चालेल आणि तुम्ही कोऑपरेट कराल? माझ्यावर डेसर्टेशन करण्यासारखं काही नाही आहे, कारण मी अजून जिवंत आहे. तुमचं योगदान नाही, मी गेल्यानंतर करावं अशी माझी इच्छा आहे. जिवंत असताना नको, कारण ती खूप वाईट गोष्ट आहे. कारण पॉलिटिकल लोक साहेब जिवंत असताना पुतळे बनवतात, संस्थांना नावं देतात. तर ती दिस व्हेरी बॅड रॉंग थिंग. मी ज्या काही गोष्टी करतोय, मी सगळ्या होमपेजवरती सगळ्या रेकॉर्ड करून ठेवलेल्या आहेत. एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी देअर. आणि मी कदाचित एक आत्मचरित्र पण लिहीन माझं स्वतःचं, मला काय स्टोरी सांगायची आहे ती. तर मी गेल्यानंतर कोणीतरी जरूर करा, जिवंत असताना नको. हां, नाही, कारण अजून आता मी बघितलं ऑनगोईंग प्रोजेक्टवरती मी बोललो. अजूनही माझ्याकडं 15-1 वर्ष मला करण्याच्या गोष्टी मला अजून दिसत आहेत की ह्या गोष्टी मला करायच्या. इट्स ए ऑनगोईंग थिंग, इट्स नॉट फिनिश्ड. जेव्हा ते संपेल त्यानंतर मग पूर्णविराम असेल, त्यानंतर मग तुम्ही समजू शकता की भूतकाळामध्ये हा मुखामुखी होते. थँक्यू. आता गांगलांबद्दल कसं, ते गेल्यानंतर त्यांच्याबद्दल शोधणं इट्स मोर इझी अँड फेअर, कारण त्यांनी काय केलं आहे ते बऱ्याच लोकांना माहिती नाही आहे. आत्ताच आपला जमाना हा इंटरनेटचा आहे, तर मी काय करतोय तुम्हाला इंटरनेटवरती बऱ्याच गोष्टी माहिती आहे. तो जमाना होता तो वेगळा होता, कारण त्यावेळी आत्तासारखा मीडिया नव्हता. आणि आता तुम्ही बघितलं की मला एक डॉक्युमेंट शोधायला, कधी लंडन, कधी कोणाला जर्मनीमध्ये मेलेली, कोणाला लंडनमध्ये, कोणाला अमेरिकेमध्ये विचारलं हे पुस्तक काय वाचून दाखव, अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. पण त्या आता इतक्या सोप्या झाल्यात की मी कोणालाही जस्ट एक ईमेल लिहितो आणि त्याला सांगतो की बाबा हे कर जरा. पण ज्या जमान्यात गंगालांनी काम केलेलं आहे ते अनथिंकेबल आहे. ज्या जमान्यामध्ये पत्र यायला महिने लागायचे, 3-3 महिने पत्र जपानवरनं यायला लागायचे, त्या जमान्यामध्ये हे लोक कॉन्फरन्सला जायचे. फंड गोळा करा, कुठनं तरी पैसे आणा, कॉन्फरन्सची माहिती शोधून काढा, तिला अप्लाय करा, सगळे काय तयारी करा. इथनं मुंबईला जाणं हे सुद्धा त्या जमान्यामध्ये हायवे नव्हता. इथनं मुंबईला जायचं आणि बोटीत बसायचं 21 दिवस त्या बोटीमध्ये. त्यांची स्टोरी दे आर समथिंग, खूप ग्रेट स्टोरी आहेत त्या. त्यामुळे माझ्यावरती काम करण्याचे तुम्ही वासू काका जोशी, त्यानंतर पोद्दार आहे, पोहेकर आहेत, मुंबईचे बरेच लोक आहेत. आणि मी मगाशी म्हणलं त्यामुळे नवीन पुस्तक मला जे करायचं आहे,
आत्ताच्या पुस्तकावरती आम्ही जॅपनीज लँग्वेज एज्युकेशन पास्ट प्रेझेंट अँड फ्युचर आम्ही संस्था घेतलेल्या आहेत. या संस्था, त्या संस्था, त्या संस्था. पण त्या संस्थांच्या आधी व्यक्ती, त्यांनी संस्था स्थापन केल्या. त्या व्यक्ती नसत्या त्या संस्था नव्हत्या. गांगल नसते तर इंडो जॅपनीज नसते. नाऊ इट्स अ टाइम वे टू गो बॅक अँड मेक अ बुक ऑन गांगल-सान, पोहेकर-सान, वासुकाका जोशी, लोकमान्य टिळक, जमशेदजी टाटा. कारण हे सगळ्या लोकांनी ब्रिजेस बांधलेले आहेत जपानमध्ये आणि आपल्यामध्ये. तर त्यांच्यावरती स्पॉटलाईट यायला पाहिजे. हो, कर्वेंची इन्स्टिट्यूट जी आहे त्याच्यावरती सुद्धा एक हिरोनाका सेन्से म्हणून त्यांनी खूप संशोधन केले, अनेक पेपर्स लिहिलेत, पुस्तक पण लिहिलेलं आहे की SNDTचं जे मॉडेल आहे ते जपानमध्ये पहिल्यांदा तो निहोन जोशी दायगाकू सुरुवात झाला. म्हणून त्यांनी त्याचं मॉडेल म्हणून भारत इंदो जोशी दायगाकू म्हणून त्यांनी नाव ठेवलं होतं. पण नंतर पैसे नसल्यामुळे त्यांना ठाकरसी नावाचे पारशी होते, SNDTच्या श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी, त्यांनी ग्रांट दिली 1 लाख रुपये त्यावेळेस. म्हणून त्यांना युनिव्हर्सिटीचं नाव बदलून SNDT करावं लागलं. पण त्याचं मॉडेल जे आहे ते तिथलं आहे. तर जपानकडनं आपण खूप गोष्टी शिकलो आहे. विमेन्स एज्युकेशन जे आहे ते तिकडनं आपल्याकडे आलेलं आहे. आणि त्याच्यावरती क्योतो युनिव्हर्सिटीमध्ये एक मुलगी आता कोणतरी रमाबाई रानडेंवरती PhD करते असं मला कोणतरी सांगत होतं. तर जपानमध्ये मला बरेच विद्यार्थी मिळतात, यंग मुलं, की जे हिस्ट्रीमध्ये जाऊन अनेक गोष्टी शोधून काढण्याचा प्रयत्न करतात. एक कोणतरी मुलगी आहे ती टाईल्सवरती काम करते. एक मुलगी कोणतरी जपानमध्ये ती पारशांवरती काम करते. तर त्याकरता ती गुजराती शिकली वगैरे अमुक तसे हे करतात. तर आपल्याही विद्यार्थ्यांनी त्यामध्ये भाग घेऊन रिसर्च करायला पाहिजे, गोष्टी शोधून काढायला पाहिजे. कारण रिसर्चमध्ये ज्या गोष्टी लोकांना माहिती नाही आहेत त्या गोष्टी शोधून काढून व्यवस्थित कंपाईल करून त्याचे प्रकाश टाकणं हे एक काम आहे. नवीन शोध लावणं हे पण एक काम आहे. पण ज्या ऑलरेडी गोष्टी आहेत डिसऑर्गनाइज स्टेजमध्ये त्या ऑर्गनाईज करून त्याच्या पाठीमागची स्टोरी दाखवणं, दॅट ऑल्सो इज अ व्हेरी बिग वर्क. त्यामुळे ते तुम्ही काम जरूर करा अशी माझी खूप इच्छा आहे. आणि त्याकरता मी आज आलो हे भाषण द्यायला. हां, 2 वर्षापूर्वी दिल्लीमध्ये मोसाईनी कॉन्फरन्स का सिम्पोजियम अरेंज केलं होतं की एक्झॅक्टली डेट आठवत नाही होतं, पण त्याच्यामध्ये असे अनएक्सप्लोर्ड एक्सचेंजेस ॲट इंडिव्हिज्युअल लेवल जपान इंडियामध्ये काय काय आतापर्यंत होते त्याच्यामध्ये अशोक जैन सेन्सेनी पुढाकार घेतला होता. तर त्याचे पण डिटेल्स मिळाले तर ॲक्च्युली मला वाचायला आवडेल. कारण त्याच्यामध्ये गोव्याचा अभ्यास होतोच, आयर्न ओरचा जो बिझनेस होता त्याच्यामध्ये, पण मिठाबद्दल पण काहीतरी बरंच होतं असं मला आठवतं ऐकल्याचं. तर त्या कॉन्फरन्समध्ये खूप जणांनी पेपर्स वाचले होते, पण मी नव्हते त्याच्यात. हां, मलाही माहिती, मी आत्ता पहिल्यांदा ऐकलं. कारण ते वेबसाईटवरती काही टाकत नाही. भारतीय लोकांचं एक हे आहे की ते कॉन्फरन्स करतात आणि दे आर इनॲक्सेसिबल. हो, मी जपानमध्ये एक शिक्षिका होत्या, अजूनही त्या बहुतेक जिवंत असत असं मला अंदाज आहे. त्या काही युनिव्हर्सिटीच्या प्रेसिडेंट पण होत्या. तर त्यांनी 3 पांढऱ्या गोष्टी महाराष्ट्रामधल्या, कापूस, साखर आणि दूध, त्याच्यामध्ये कोऑपरेटिव्ह, त्याच्यावरती PhD केलेली आहे. 1950 सालाच्या आसपास काहीतरी. त्यानंतर फुकादावा सेन्से म्हणून जे होते त्यांनी ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांच्या इतिहासाचे काम केले, ते गांगलांकडे राहायचे. ते वारले आणि त्या माझ्याजवळच ती युनिव्हर्सिटी आहे हितोचपाशी. तर मी गेल्यानंतर तिथे स्टॅनफोर्डमध्ये PhD केलेले कुरोसाकी सेन्से म्हणून आहेत. ते कुरोसाकी सेन्से मला मागच्या आठवड्यात भेटले होते. तर त्यांनी सगळी ती कागदपत्र काढून ठेवली आहे फुकादावा कलेक्शन म्हणून. तर ती गेल्यानंतर मला वाचायची आहे. फुकादांवरती पण मला एक पुस्तक लिहायची इच्छा आहे की जे त्यांनी कारण मी जपान्यांनी महाराष्ट्रावरती काय केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रीयन लोकांनी जपानबद्दल काय केलेलं आहे, या दोन्ही गोष्टींवरती आपण लक्ष ठेवायला पाहिजे. अजून एक तुमच्याशी बोलताना आठवलं की याकुची सेन्से नागासावा युनिव्हर्सिटीचे जे होते ते अचानक गेले बऱ्यापैकी लोक गेले 1950s 1 वर्षापूर्वी.
तर त्यांनी आपल्या इथे अजंठा वेरूळ लेण्यांवरती आयुष्यभर काम केलेलं आहे. त्यांची पण माहिती आपल्याला मिळू शकेल. हां, पण त्यावर तुम्ही कोणतरी विद्यार्थ्याला हा टॉपिक द्या की ह्याच्यावर काहीतरी लिही, कारण शोधायला पाहिजे. तिकडे गेल्यानंतर माहिती जरूर. सीमा सेन्से त्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये खानागाव, तुम्ही नाव ऐकलं असेल, त्यांना माहिती नाही. त्यांनी ज्ञानेश्वरीवरती काम केलं आहे. आता त्यांचा जो विद्यार्थी आहे इदा सेन्से म्हणून, ते आता टोकियोमध्ये आहे. संस्कृतचे तज्ज्ञ आहेत, पुण्यामधनं PhD केलेली आहे. कधी कधी आम्ही एकत्र जेवतो दर महिन्यामध्ये एकदा भेटून, कारण एक महाराष्ट्र सर्कल आहे टोकियोमध्ये, ज्याच्यामध्ये 20 लोक आहेत महाराष्ट्रावरती काम करणारे. त्यांच्याकडनं मला बऱ्याच गोष्टी कळतात, ओगासान किंवा अमुक तमुक. तर जपानमध्ये एक सर्कल आहे महाराष्ट्र केंक्यू म्हणून, तर त्यामध्ये सगळे लोक एकत्र येतात. हे भाषण मी त्यांच्यासमोर पण दिलं होतं त्या लोकांसमोर. पण तशा गोष्टी आपल्याकडे व्हायला पाहिजेत. त्या जसे त्यांच्याकडे ते महाराष्ट्र केंक्यू करतात, तर आपल्याकडे आपण नेहून केंक्यूवरती काम करायला पाहिजे. इव्हन महाराष्ट्र केंक्यू आहे, महाराष्ट्रीयन लोक जे जपानमध्ये गेले, आता एवढे मी आता नावं तुम्हाला लिस्ट दाखवली, पण आय डोंट नो एनी फर्दर डिटेल. मला फक्त हे कळलेलं आहे की हे इकडे गेले होते, हे साबण बनवायला गेले होते, हे ह्याच्याकरता गेले होते, हे करायला गेले होते. पण त्याच्यावरती आपण काम करायला पाहिजे. असं प्रेझेंटेशन पण द्यायला पाहिजे, म्हणजे लोकांनाही कळायला पाहिजे की हे मी संशोधन केलेलं आहे. आणि दिल्लीबद्दल माझा आक्षेप खूप आहे, कारण ते करतात बऱ्याच गोष्टी, पण त्यातली कुठली ॲक्सेसिबल नसते. ते फक्त कॉन्फरन्सच्या रूममध्ये असते आणि नो बडी नोज हाऊ टू ॲक्सेस. ते फक्त त्यांच्या किओकोमध्ये असेल. आय डोंट नो एनिथिंग अबाउट दॅट. तर माझा मोसाबद्दल खूप हा आक्षेप आहे. आणि मी जैन सरांना एकदा मेलवरती हे कळवलं होतं, त्यानंतर ते माझ्याशी संपर्क ठेवत नाही. पण मला जे वाटतं ते मी स्पष्ट सांगतो. त्यांना वाईट वाटो हो न वाटो, मला त्याची कर्तव्य नाही आहे, बिकॉज आय एम नॉट डिपेंडंट ऑन हिम इन एनी वे.